Wọ́n mi ẹ̀jẹ̀ mi náà ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ máa padà o. This is Usho. Kidnapping. Daylight. Kidnapping. Mo join you, Baba. Daylight kidnapping. Ó mà ṣe o, ó ti wá di normal thing ní Nàìjíríà. Ó ti dàbí eré, ó dàbí àwàdà, ó dàbí comedy skit. Abẹ́rẹ́ bí ìyá yẹn ṣe ń fún wa narration wípé wọ́n ń jiyàn gbé lójúkorojú lójúmọmọ, kò sọ́lọ́pàá, kò sí sàárín, kò sí ẹni tó lè gbèjà àwọn oníkálukú yá dúró lẹ́sẹ̀ ògbèjì lẹ́bàá títì. Kò wù wọ́n láti dúró bẹ́ẹ̀ o, torí oníkálukú níbi tí ń lọ wọ́n sì ń wo táìmù síbi tán ń lọ, ṣùgbọ́n ó pè wọ́n, ó sì dáa kán rọra dúró náà kán jẹ́ kí àwọn oníṣẹ́ láabi kán kọjá lọ náà kán mọ̀ fi tiwọn dítà wọn lọ́wọ́, ṣùgbọ́n àwọn tó kàn ló mọ̀ o. Mo mọ̀ pé wọ́n jí àwọn kan kó. Bẹ́ẹ̀ náà ni nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀wọ̀ lánàá ní Celestial Church. Wọ́n lé èèyàn 5 náà kó ní church yẹn o. Wọ́n ní èèyàn kan sá mọ́ wọn lọ́wọ́ tó jó lóyún. Ìyẹn lára àwọn ọmọ ìjọ Celestial tàn jí gbé lọ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni a rí àǹfààní láti bá ìkan nínú àwọn olùṣọ́ wọn, in fact olùṣọ́ wọn gangan la bá sọ̀rọ̀. Wọ́n kó gbogbo ọ̀rọ̀ dálẹ̀ fúnra wa là ń sọ tí ẹ̀ là ń tún sà èyí tó make sense létí wa. Àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí olùṣọ́ yìí náà, ẹ̀yin wà ń lé wọ́n sì jẹ́ àwọn ọmọ ìjọ yín lọ. Kí wá lẹ̀ ń sọ olùṣọ́ àgùntàn tí ń sọ ẹranko, kí ló dé tẹ̀yin ò sọ àwọn tọ́lọ́ ń kó lé yín lọ́wọ́? Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀gá ọlọ́pàá ní Ondo, àwọn náà ganu sí máìkì báyìí, bó ti jẹ́ pé bá ṣe ń sọ̀rọ̀ náà ni wọ́n rẹ́rìn músẹ́ àyà ní bójú wọn ṣe rí nìyẹn. Àwọn náà fún wa ní update, wọ́n náà ti kìlọ̀ fún àwọn church, wọ́n náà ni wọ́n gbọ́. Ṣùgbọ́n ìkìlọ̀ ọ̀nà ìkìlọ̀ ṣé kò yẹ kí àwọn náà dúró déédéé kán wà lójúfò láti dáàbò bo àwọn aráàlú. Wọ́n náà mọ̀ pé inú igbó ni àwọn ọ̀daràn wà, wọ́n máa wá, wọ́n máa jáde, wọ́n máa wọlé padà, wọ́n máa jáde, wọ́n máa wọlé padà. Kí ló dé tẹ̀yin ò ti rè kí wọ́n sílé kẹ́ kó wọn kán mọ́ rojú ráàyè jáde wọlé padà mọ́? Ó dà ẹ́ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ní tá a bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn àfẹ́ fàgùn bí ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú. N ò tí kí yín káàbọ̀, ẹ mọ́ bínú, mo kí yín káàbọ̀ sí ìdílé aláyọ̀. Nínú ìròyìn tòní Abala Lerefe tá a mọ́ gbà ojú náà ní olójú fèrèsé ibi tá a yọjú sí rẹ̀ ẹ jẹ́ àtètè kú òun bẹ́ẹ̀ jàre. Ó rà níbẹ̀ ẹja sún síwájú súnsún láyé bẹ̀ ẹja fi ohun tó jọ ń wéra wọn ẹja sáré dé Kukawa local government ní Borno state náà ní o, níbi tá a ti gbọ́ tí àwọn aráàlú tí wọ́n ń gbóríyìn tí wọ́n ń kí àwọn ọmọ ogun Nàìjíríà ní 9-10 nítorí wípé wọ́n ní àwọn Boko Haram àti ISWAP wọ́n ní wọ́n àtáàkì agbègbè Kukawa, ṣùgbọ́n wọ́n ní ọpẹ́lọpẹ́ àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà tán dúró ti rí tán wà lójúfò tán dóòlà ẹ̀mí àwọn àtàràlù tán jẹ́ kí òròmọdìyẹ àwọn kó sọ́wọ́ àṣà àwọn ISWAP wípé bóyá inú àhámọ́ ajínigbé làwọn ò bá wà láàárọ̀ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò bá sì ti kú bó ṣe ṣẹlẹ̀ ní Adamawa. Ó rẹ̀ ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú àfẹ́pẹ́ ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ arákùnrin ó ń tẹ̀sí ọlọ́pàá ọmọ Nàìjíríà, ó fira rẹ̀ sórí TikTok, wọ́n dá dúró lójú títì ní ó wá ń sọ ó ní kí ọlọ́pàá máa yìnbọn sókè, òun ó fún 20,000 pa ìbọn kan tó bá yìn sókè. Ariwo ti sọ lórí agbágbé lórí ẹ̀rọ ayélujára, eruku lálá mo ní bóyá ẹni àkọ́kọ́ tí ní YGP Túnjí Dìsù tán kọ́kọ́ yọ nú àwọn ọ́fíìsà wọn rí. Kì í méjì dúgbà ò màgá ó yá. One more. I give you 20,000. Màgá one more. Do am, one more. Abeg. One more. Ó náà lẹ́rí yan ẹjọ́ ta ló lẹ̀bi, ṣé ọ̀gá ọlọ́pàá akíndanidání tí ò mọ n tó yẹ kó fìmọ̀ sí àbí ọmọ Nàìjíríà tó ń ṣeré lákọlákọ pẹ̀lú ìbọn tó bá dojú ìbọn sí nǹkan? Ó dẹ̀ já kó mẹ́mọ́ bá wa ṣe judgement yẹn nínú abala comment section. Já wá fún update lórí ti arábìnrin tí ó ń bá David Umahi Minister of Works tó ń bá fa wàhálà tán ní ìfàǹfà ẹ̀sùn rẹ̀ ti dá sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti gba béèlì arábìnrin, ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá ò fẹ́ filẹ̀ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ wo dírámà kékeré. Kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ á bá pàdé inú àkójọpọ̀ ìròyìn ó ti fẹ̀ lójú iná fẹjú tòtò, kì í ṣe wúmà yẹn gangan rèé o, àwọn olùgbèjà rèé, àwọn trúùpù tí sòrò rẹ̀ kó lọ tó jẹ́ pé wọn fẹ́ gbà fáwọn ọlọ́pàá. ẹjẹ́ àwo dírámà díẹ̀ bá bá dé inú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ̀ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ àwọn ọlọ́pàá yìí ò fẹ́ gbọ́. You don't shoot me. I will fear you. Look me, I will talk. That's why you. AKA you talk, you go die. You don't talk, you die. Okay, then you stay away. Don't talk to me, man. I need to come to you. Now you are coming to me. If you do the right thing, you will tell you. If you do the right thing, you will tell you.
to let the courts do their job. This idea of impunity, it must end. If it doesn't end with Jagbeto and this want to continue, you guys will put this into problem. That's why I say all of you to defend to fight and to go and fight. It's because you have no work. That's why you are doing all this nonsense. We perfected bail. You know, I find police is controlling the courts to detain somebody. Somebody has two kids, children, because of the useless man. Okay, you never go. We will go now, no get option. You never go. You say you don't know about it. How can we continue like this? Can we continue like this in this country? What is the essence of change if we are going to keep doing We cannot accept that. We can't. Hello? Let's have a break. She has the right. She has the right. What do you mean? She has the right. This is the worst you can do. This is the worst. What's wrong? She has the right. I never start to do it. It's not the wrong. Why you not get it? I offered myself to bring her back. What's the essence of bail? It's going to be produced back in court. Yes, now. Maybe not today. When I end to do this kind of shit. How much? That you serve your conscience. You don't fear God. Conscience. You see what is annoying to me? What is annoying to me is to see that police is telling you what you do. Are you under? Are you under the police? Are you under someone else? She's going to prison. And the prosecutor went waiting at the corner. Don't go to the Shameless man. Follow you to where? Follow you to where? Where you dey go? 3 minutes. You go suffer. I told you that we suffer. For the way that he is going to suffer. Simply, I'm not going to get the simply. ẹ wo ẹ̀yin èèyàn mi confusion break bone ó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ bá dá abádẹ́nu àkójọpọ̀ ìròyìn gbogbo bí wọ́n ṣe gba béèlì arábìnrin tá a ti ń jó tá a ti ń yọ̀ tẹ́lẹ̀ òun ló yẹ kó léwájú fídíò tẹ̀ ń wo ṣùgbọ́n fídíò ilé iṣẹ́ jáde báyìí ni Abala Lerefe orí ẹ̀ la wà ní ìsìn ṣùgbọ́n ká tún tó wá dẹ́nu àkójọpọ̀ ìròyìn ká tó parí ìròyìn bí ó bá tún change àjẹkẹ́ ẹ mọ̀ torí ìròyìn yẹn ò tẹ̀léra wọn ẹ sábà fọkàn gbé ṣùgbọ́n arábìnrin ó ń tọ́mọ lọ́wọ́ ń breastfeed lọ́wọ́ sófin Nàìjíríà fààyè gba ẹjọ́ tí ìṣẹ́jọ́ criminal sí ẹjọ́ àmọ́ jẹ́ ẹjọ́ ẹ̀mọ́ ara ẹni kéèyàn mọ̀mọ́ dání ohun tó múnú bí sòwò rẹ̀ rè wípé bí dìísù ò bá sọ̀rọ̀ ó sì gbaṣẹ́ lóòótọ́ ni ṣùgbọ́n kó pe àwọn bọ́ìsì ẹ̀ kó kìlọ̀ fún wọn àtẹlẹ́ tí ń ṣe galegale tó jẹ́ prosecutor fún David Umahi tó ń gbáwájú tó ń gbẹ̀yìn tó sì ń sọ wípé wọ́n máa jẹ́ẹ̀lì arábìnrin yẹn pé sóun ládájọ́ ni pé kò sí bẹ́sẹ̀bẹ́sẹ̀ ẹ̀ tilẹ̀kùn kọ́ọ̀tì àwọn ẹ̀ tilẹ̀kùn máwọn ń bí ni wọ́n ti rúùlù. Oh my God, ẹ já sọ yòókù dínú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ já dénú ọ́fíìsì bọ̀dà dísù àwọn sì ń ya fọ́tò lọ́wọ́ wọ́n sì ń gba àwọn àlejò ẹ já àkànwó díẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ bóyá wọ́n rè èèyàn pín fọ́nrán sòrò ẹ̀ dọ́dọ̀ wọn kàn náà tètè bọ̀ sójú iṣẹ́. Alhamdulillah, I ate a lot. My AIG. Thank you, Baba. So good to see you. See you, sir. What a privilege. Looking so good, man. I can't stop there. How are you? Good to see you. náà láti rí ẹ̀dì ẹlẹ́ àdìbẹ́ta kan bọ́ sójú iṣẹ́ o iṣẹ́ wa ń gbòòrò ayé o kò sáyé fẹ́fẹ́ rí tí ẹjá wá dọ́dọ̀ Garulos Galolo lórí ọ̀rọ̀ Wàlídà tá à mú bọ̀ nú àkójọpọ̀ ròyìn ẹjá fọ̀rọ̀ ti ẹ̀dá mi tútù wájú lórí ọmọbìnrin tí wọ́n sọ wípé ìkànnà àwọn ọ́fíìsà DSS àkàtà rẹ̀ náà ti bá wọ́n ti rìlíìsì ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹjá kọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu Garulos á wà fún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ nú àkójọpọ̀ ròyìn. A person who is from Kura, local government in Bunkure, carry one girl from Bayelsa while he was driving Keke Napel. He went to Emir Palace, President Emir now, the second, and later the parent and some other people come to Kano. They hand over the boy to them with the girl, and they want to jail him in Bayelsa. So the trial where he kidnapped this girl is in Jigawa State. Jurisdiction of the law shows in Jigawa State. So that DSS officer must be tried in Jigawa State, and he can never score this free. Gẹ́gẹ́ báyìí náà ṣe mọ̀ wọ́n ránṣẹ́ ni o iṣẹ́ tó bá ti rán ni mọ̀ jẹ́ o Garulos ọpọlọ rẹ̀ doríkodò níbẹ̀ ṣe ń wẹ̀ kàn rí tí orí rẹ̀ tó go towards the sky ni ó doríkodò ni o tẹ́ ẹ bá fojú ẹ yí fóònù yín sí sókè odò ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ yí fóònù yín upside down ibi tí ọpọlọ Garulos tó doríkodò ọlọ́run ọba mọ̀ nítorí gbogbo narration ti ń ṣe ìkórí bẹ́ẹ̀ in fact bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń wo yìí officer DSS à ń dúró kí investigation parí ni torí àwọn DSS gan wọn rí nǹkan kan tí ọ́fíìsà wọn ṣe tó mẹ́hẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi náà sì ṣe ń wò kó mẹ́hẹ̀ ṣùgbọ́n ẹja gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ mo ṣe atótónu tó kúnná nínú àkójọpọ̀ ròyìn
àti ibi tí ọ̀rọ̀ dáde dúró. Ó dé ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ẹjẹ́ kò lọ́rọ̀ lọ́dọ̀ tí ẹjẹ́ adé Ipetumodu. Mo ní ọ́pdẹ̀tì fún yín lórí ti ọba Ipetumodu tó wà lẹ́wọ̀n ní Amẹ́ríkà. Wọ́n ní àwọn ẹbí ní Ipetumodu báyìí wọ́n ní ẹ̀dà ìwé ìdájọ́ tó rán ọba Ipetumodu lẹ́wọ̀n l'Amẹ́ríkà wọ́n ní ó ti tẹ àwọn ìdílé ọba lọ́wọ́ báyìí mo ní kán ṣe kọ́pì ẹ̀ fọ́tókọ́pì tó pọ̀ kán pín káàkiri fún gbogbo àwọn ọmọ Ìpẹ́tù kán lè kà á kán mọ́ tó bá wọn ṣe o yóò sì ojú wọn ti jà báyìí wọ́n ti nígbàgbọ́ bàbá olóyè ṣé aṣípànìyàn àbí kí lórúkọ bàbá yẹn oúnjọ bẹ́ẹ̀ ni àwọn náà ni olóyè tó dàgbà jù ń bẹ̀ tán ń sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí tán ní kò rí bẹ́ẹ̀. Ìdílé ọba méjì tó ń jẹ oyè ọba nílùú Ipetumodu nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti tẹ́wọ́ gba ẹ̀dà ìwé ìdájọ́ láti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà èyí tí ó sọ ọba ìlú náà Apetu ti ìlú Ipetumodu ọba Joseph Olóyèdé sí ọgbà ẹ̀wọ̀n fún ọdún 5 lórí ẹ̀sùn ìwà ìbàjẹ́ tí ẹ kò bá gbàgbé orí adé yìí ẹni ọdún 62 wọ́n ti di 67 tán bá fi dé ni wọ́n gbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀ ní ọjọ́ 16 oṣù kẹjọ ọdún 2025 pé ó jẹ̀bi ẹ̀sùn ìwà ìbàjẹ́ àyánimọ́ ṣe ń ka ọdún èèyàn lẹ́wọ̀n yàtọ̀ àwọn ní ká tiwa wọn ní ká kankan ní ọdún wa lẹ́wọ̀n láti Ọlọ́run tí ìdájọ́ Christopher Boyko sì jù sí ẹ̀wọ̀n ọdún 5 bákan náà ni wọ́n ní kí orí adé náà tún lo ọdún 3 mìíràn kó tún san àpapọ̀ owó tó jẹ́ $4,443,000 wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò ìjọba Amẹ́ríkà tó jẹ́ olùpẹ̀jọ́ ṣe ṣàlàyé orí adé yìí ni wọ́n gba ilé rẹ̀ ní Medina onílé Medina Ohio àti àwọn ilé tó rà pẹ̀lú owó yìí pẹ̀lú owó tó dín díẹ̀ ní ẹgbẹ̀rún lọ́nà $100 owó ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Lẹ́yìn ìdájọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní àwọn kò ní gbé ìgbésẹ̀ kankan lórí yíyọ lóyè gẹ́gẹ́ bí àwọn kan ní ìlú náà ṣe ń pè fún nítorí nǹkan tí àwọn èèyàn ń sọ lórí ayélujára wọn láwọn ò tí wà convinced. Lẹ́yìn tó kù díẹ̀ kó pé oṣù 6 àwọn ìdílé yìí jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn ti tẹ́wọ́ gba ẹ̀dà ìwé ìdájọ́ lẹ́yìn tí wọ́n kọ lẹ́tà pé àwọn nílò rẹ̀ nígbò jẹ́ pé gómìnà Ọ̀ṣun jó kiri ni sóhun ló yẹ kó kọ̀wé sí Amẹ́ríkà. Ọlábóyè Ayọ̀ọ́lá aṣojú àwọn mọ̀lẹ́bí ọba sọ pé ìdílé méjèèjì yóò yan àwọn aṣojú tí yóò lọ bá gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Adémọ́lá Adélékè ṣe ìpàdé láti mọ ìgbésẹ̀ tó kàn wọ́n náà kọ lẹ́tà tán béèrè ẹ̀dà ìwé ìdájọ́ yìí o àwọn tó yẹ ká mọ̀ nípa ọba tó lu jìbìtì kò ní ìdìmọ̀ a ti sọ púpọ̀ lórí rẹ̀ ìgbésẹ̀ ló kú báyìí a máa wo ìgbésẹ̀ tán máa gbé lọ́sùn bóyá máa tún fẹ́ dọwọ́rú bó ṣe ń ṣe ní Ogun State tá ti ń yìn wọ́n tẹ́lẹ̀ tó tún ń dùn mọ̀ràn lórí ti Àwùjalẹ̀ tán fẹ́ yàn ẹ̀rí bó ṣe ń dọwọ́rú àwọn afọbajá àwọn ìdílé ọba ló tún bẹ̀ wọ́n báyìí ìdílé Fúnṣẹ́ńgbùwà pé kógun State kan jèbù rẹ̀ kan ṣe mẹ̀dọ̀ ẹ wá wo ti Ìpẹ́tù gbogbo excuse tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun give tẹ́lẹ̀ táwọn ò bá rí ìwé ìdájọ́ tẹ́ ẹ béèrè fún wọ́n ti wá béèrè fún nísìnyí o àwa wo ìgbésẹ̀ tán gbé bóyá èèyàn ti tán ní Ìpẹ́tùmodù láti fi jọba kẹ́ ẹ wá èèyàn gidi ẹ mọ́ tún ṣàṣemọ́ ṣe o eléyìí tẹ́ ẹ ṣe yìí wọ́n fi kọ́ yín lọ́gbọ́n ni o bẹ́ẹ̀ bá tún rè ṣe àṣìṣe tẹ́ ẹ ṣe tẹ́ ẹ fi yan ọba ilé ìyàwó ọba nǹkan tán ló ń ṣe gàlégàlé wọ́n lòun ni ó ń ṣe bí ọba lọ́jọ́ sí. ó dáa àmọ́ fún yín lábọ̀ àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ bó ṣe ń lọ àní ìgbà kan borí àpèrè jẹ mọ́. Aya ní ọ̀gá mi ṣe torí ẹ̀ làwọn eléyìí ṣe ń pariwo mo láwọn wo ni jẹ́ àwojú wọn àwọn Fúlàní wọn làwọn wà lẹ́yìn Adélékè. ẹlẹ́ẹ̀kejì pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run gbogbo àwọn Fúlàní ta wà ń bí ẹ̀yìn wọn làwọn. ẹ̀yìn Adémọ́lá Adélékè. Adémọ́lá Adélékè. ṣé ẹ ti ráyè àwọn olóṣèlú yín ń ta o ó dá ìmú ò ní sọ nǹkan kan. ẹjá wa tẹ̀síwájú ẹjá dọ̀yọ̀ ò ní ọ̀dọ̀ Ṣèyí Mákindé níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ti fi mọ́tò bọ̀gìnì kan ránṣẹ́ sí AmiỌlọhun Sheikh AmiỌlọhun ní ọjọ́ wo la sì ń sọ̀rọ̀ tí à ń kan sára sí wọn tá à ń gbóríyìn fún wọn fún ọ̀rọ̀ gidi tán bá Aláàfin sọ ní àyàbá ní àbí torí ọ̀rọ̀ tán rèé sọ lọ́dọ̀ Aláàfin mo ní kò jọra wọn ó bọ́ sásìkò ni. guest lecturer èmi mo rí i pé ó ṣe bọ́ọ̀sì ló ní jíìpù ló ní. Allahu Akbar. So I provide a jeep fún guest lecturer èmi. láti gbé bó ṣe ṣe náà ní ìsinmi ṣe lọ bó ṣe ṣe lọ́rùn ní ìsinmi ṣe lọ. ṣùgbọ́n ní lónìí láti rántí Ramadan lecture 2026 mo ti select mosque méje ẹyọ kọ̀ọ̀kan ní each of the geopolitical zones and May 3rd inshallah our pilgrims will take off to Saudi Arabia
from Ibadan. Allahu Akbar. Mo fi hàn kábíyèsí ní àìpẹ́ yìí bí mo ṣe jókòó sọ́dọ̀ wọn. The airfield lighting is done. So you can land an airplane Ibadan Airport to see even at 3 a.m. in the morning, 1 a.m. in the morning. Pilot gan lè díjú. Actually, RE airport here. That's what they call instrument landing system. Ó ti wà installed síbẹ̀. Oh, need that rí mo. Ìwọ pilot yóò ní díjú. Ó ra congratulations sí AmiỌlọhun àti àwọn mùsùlùmí àti àwọn tí wọ́n ń lọ fún àjọdẹ ẹja kó ń bẹ ẹja sáré rédíò Kèmẹ̀sí níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n ní ọwọ́ tẹ àwọn Fúlàní kan kò sí ń tàn bá lọ́wọ́ wọn o kì í sọmọ Yorùbá nìkan ní dira o àwọn gan wọ́n dira wọ́n di ogun wọ́n di ìbọn nǹkan ogun olóró àti àwọn ogun abẹnugọ̀ngọ̀ náà bá lọ́wọ́ wọn lókè Mẹ̀sí wọ́n náà ń bọ̀ láti Jìgáwá àti Kaduna. àwọn olórí burúkú ẹ̀ kó wà ní ilé o wọ́n máa ṣèyàn ní ìjàmbá bẹ̀ sí olórí burúkú ni. ọmọ yọ fèsì wọ́n yẹ jẹ́ gbogbo ṣe wà ní òkùnkàn kó wà ní òrùka ló kú òrùka àtàdá àti ìbọn pẹ̀lú wà ní. wọ́n tẹ̀ jẹ́ pé ọmọ Yorùbá kan sọ pé kò nídìí kan fojú wọn hàn kò tiẹ̀ nídìí kan kó wọn káàkiri kò nídìí kan jẹ́ agbọ́n tán sí fún wọn ó sì yé yín ó dáa àwa náà ó gbọ̀n débẹ̀ já wá dọ́dọ̀ arákùnrin kan tó já wa sí i ó ní bọ́ tó ṣe ń gbààyàn rèé o gbẹ̀yìn ọmọ Nàìjíríà tẹ̀rìn rẹ̀ epo káàkiri ó ní nílé epo wọn ní fi lítà hàn yín ṣùgbọ́n iye owó yẹn náà máa fi hàn yín sàdédé èèyàn kan kankan dédé paná ni wọ́n ní wọn ì níná orí jẹnẹrétọ̀ náà tí wọ́n rán ọ̀nù ẹ̀ pé nǹkan kan ó kàn ṣẹlẹ̀ náà bá náà múná lọ wọ́n wà lọ tún jẹnẹrétọ̀ tán ṣùgbọ́n nígbà tí ó bá fi padà dé tẹ́ fi wojú mítà yóò mọ̀ ṣẹ́jú pẹ́pẹ́ ẹ̀jẹ̀ àwòbó sí lọ yóò yíya Ọlọ́run ló ní arákùnrin wà lójúfò wọ́n fẹ́ gbà ní odidi 9,000 àbí 11,000 kan. They change the lights. I just complete my fault. No, I won't make them put up. So if they change the lights, why you close my tank if they change the lights and you know say it never complete? So they will stop at 20-something thousand and touch the meter to restart. Complete my fuel, I beg. So why you lock my tank? Yeah, I don't even go. Now they do this dubious character all the time. Abẹ́ rí pé gbájú ẹ̀ pọ̀ nígboro ayé gbogbo ọ̀nà tó fi ń gbá àyàn nìyẹn ó ti ti ibi tí wọ́n ti ń ta epo sí ó ti ti ilé epo ó ti ti ilé epo mọ́tò ó sì mọ̀ pé ó ti tà tán kí ló ti ilé epo mọ́tò fún ó sì ti fẹ́ tẹ́wọ́ gbowó ẹ jẹ́ àkó ń bẹ́ jàre ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀. àwọn oníjìbìtì míì ọjà àríjà làwọn eléyìí wá o wọ́n ní ẹ wá wo àwọn kọnkéré tán gbé sínú báàgì ẹ̀wà kọ́ì àbí ẹ̀pà kọnkéré náà gbé síbẹ̀ lójú owó Nàìjíríà ń ṣera yín. nínú báàgì. ẹ wo dáadáa ẹ wo jẹ wo. àwọn ẹja àbúrò níta láì lọ́lọ́run sànù lórí bàbá ẹ jẹun yẹn. Kaṣú ni kaṣú sì mọ ohun ẹjá kò ń bẹ ẹjá sáré ya ṣọ́ọ̀ṣì níbi tí arákùnrin ti ń sọ wípé kò yẹ kóbìnrin kan máa jẹ́ pásítọ̀ kan máa lead ṣọ́ọ̀ṣì. Mọ́ọ̀mí evangelist ẹ gbọ́ ṣé lóòótọ́ lọ̀rọ̀ yìí. Can a woman have the gift of the Holy Ghost? Yes. But not to be in charge of the sanctuary is forbidden. We must correct these things. Okua will put me into trouble. Ó rà jáde Abẹ́òkúta níbi tó ti ń ṣe ọdún òrìṣà erinlẹ̀. Wọ́n ní nínú àwẹ̀ yìí náà ni o. Ẹ wo ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn bó ṣe tú síta. Wọ́n ní àwọn tó wọ ìjáàbù ló pọ̀ jù nínú wọn. Mo ní ìfẹ́ la fi ń bára wa sí. Àwọn oníjàgíjàgan ló dé tán fẹ́ ba owó ẹ̀ jẹ́. Wọ́n béèrè pé kí ló dé tí Mùsùlùmí fi ń ta lékun lẹ́ja. Kẹ́ mọ̀ béèrè pé àwọn tó ń lò jáàbù ṣe ń tẹ̀lẹ̀ kẹ́ fá tó ń ta lékun lẹ́ja tó bá ti dìgbà títí ẹ mọ̀ mùsẹ̀ rẹ lọ́kùnkúndùn. Kọ́ sẹ́nu bọ̀pọ̀ kọ́ sẹ́nu yọ̀ọ̀sì àkọ́ mọ̀ ṣàṣe kọ́ sẹ́nu jẹ̀kẹ̀tì síbẹ̀ kọ́ ọmọ wá gbàrà kọ́ ọmọ wá gbòòrò kọ́ ọmọ wá sí ẹ̀kankan ṣe. Ẹnìkan ló dá ìlẹ̀kẹ̀ yìí tọwọ́ àti tọrùn méjèèjì 12,000 naira lélẹ̀ 3,000 naira lélẹ̀ ìlẹ̀kẹ̀ fá ni kò ní nǹkan nínú ó lè jáàbù ní wọ́n ń ta ìlẹ̀kẹ̀ fá kò sí tó kàn bọ́ wájú. Abẹ́ rí àwọn akẹgbẹ́ wọn tán máa bọ̀ wí nọ́mbà wí orí iṣẹ́ ṣé ní ká máa ṣe òye
ìṣẹ̀ṣe ni ká máa ìṣẹ̀ṣe làgbà ó dẹ̀já kó mẹ́ jáde ọ̀dọ̀ ọdún méje ìyẹn Ndaboski ilé bàbá rẹ̀ tán ló ń kọ́ fún bàbá rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ní àwọn tó wà ìgéǹsẹ̀ nítorí pé ó dá sí IPOB wọ́n ní wọ́n ti débẹ̀rẹ̀ jùnà síbẹ̀ o. Una come and fight. Pụtanụ bịa n'ọgụ ọ bụghị akpịfụrụ ka ọ na-enwu ka ọkụ efu ka ọ na-ere ka ọkụ pụtanụ bịa n'ọgụ ụmụ ewu bịanụ ka ihe unu na-agbara onye na-achụ unu ude poshuana very useless set of people ude poshuana bịanụ n'ọgụ n'ujuo ya afọ ụmụ utobo see am very well n'Odumeje house see him papa house 2026 ọ na-eme ka fim ịghọtago ụmụ utobo my people mụ na ike dị n'ebere nọ. We are in front of Odumeje's house. At Uda. We are at Uda. Of course. Bad gallon. Emelumala. Ẹ̀yin èèyàn mi ẹjẹ́ àti bíi Sanuki Èsógun ká ti bíi pẹlẹbẹ mọ́lẹ̀ jẹ́ gbọ́n ilé ìtàn ṣe kiri sóbójúmu kí ló dún méje sí fún wọn nítorí pé ó ń dá sí ọ̀rọ̀ Biafra. Ilé yóò bójúmu o kò bójúmu lọ́dọ̀ tèmi o. Kí wàá ní ẹ̀ńjólè rẹ̀ sí ẹ̀ nígbà tí ìṣepẹ́ ká nǹkan burúkú mọ́ lọ́wọ́. Aya ní kó lórí ẹ̀ ká má dá sí jù ó dá kán yanjú ọ̀rọ̀ ara wọn àwọn náà nira wọn tó bá wù wọn nìkan fi ra wọn kan fi dá àwa náà ń fi ra wa àfi ń dára tó wù wá báyìí ẹ̀ńlẹ̀ Yorùbá kán náà fi ra wọn dára tó wù wọn. ó dá níbẹ̀ jáyà lọ́dọ̀ kan náà àwọn ọ̀rẹ́ olóògbé Mohbad nígbà ayé rẹ̀ Prime Boy níbi tí ó ti kó àwọn èèyàn rẹ̀ jáde wípé ó tó gé ọmọ Léfì o ó lọ sọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá ó káàkiri àwọn agbègbè kan wípé kán yọ orúkọ òun kúrò nínú àwọn tó ń fura sí wípé wọ́n pa Mohbad bó tó gẹ́ ẹ fún lọ́rùn lẹ́ẹ̀jẹ́ kò ń jayé òun ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ìbáyé òun jẹ́ òun ò mọwọ́ òun ò mẹsẹ̀ wọ́n ti parí kòrónà kí wàá tún ní tòun. I want Nigerian police to say sorry to me because I really went through a lot. I was detained for good 4 months. So I came to court today because I sued the Nigerian police. My life has been stagnant. Let me just use that. It's what they really did to me. Oh my God. If it's somebody else, you won't see my life again. Because you can't just leave the people that knows about the matter. You can't leave them working freely. And you leave me damaged just like that. No. I want you guys to know now that Mohbad has not been buried. Going to 3 years now. That's what I suffered for. You can see his brother, sister, his family enjoying life, right? Even the public came together and donate money for them to do the right thing. Still here, they spend the money on themselves. Now, and that guy is still in mortuary. Has been stagnant ever since Mohbad's death has happened. It's been a painful scenario in our family. I'm a resident of Ikorodu where the matter really happened, but they picked the wrong person. We call on the IG, let this case be settled. We need a sorry from the Nigerian police. They took him, they jailed him, he came out, he could not walk freely. We are begging them to release that wanted that they put on him because they have, maybe let me just say, they have put him on a stagnation. He could not move anywhere, he could not do anything, purposely because of the wanted they placed upon him. Àrípẹ́lẹ̀ ní agbára wanted local eléyìí o, náà wà ní local o. Kò dàbí ti bàbá Sunday Igboho ọlọ́mọdé àríro ẹ wo ẹni tórúkọ ẹ ò tí ì wọbẹ̀ kó lọ mọ́ dúpẹ́ torí wo ẹni ìjà òde bá ní pera rẹ̀ lọ́kùnrin o mọ́sù mọ́tọ̀ wọ́n mọ̀ sọ lójú káàkiri ni òun ti wá gbé àwọn ọlọ́pàá lọ ilé ẹjọ́ wípé kí ló dé kí lòun ṣe àwọn tó dẹ́ṣẹ̀ gan ẹ̀ mú wọn ẹ tó kún lọ́rùn orúkọ òun tó bàjẹ́ ti tó gẹ̀ àwọn àmọ́ òwe IG tó ṣẹ̀ dé bóyá máa gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀ torí Èkó náà ti kúrò lọ sàbújá. Ó rà ìyá sáré fẹlẹ́ ìtọ́ yín lẹ́nu wo mo láìkí bí Mohamed-Dele Faroti mi bó ṣe sọ̀rọ̀ nínú prógráàmù tó nínú abala ẹ̀ńbára yìí láti lò mo kànjú abẹ n kò fún yín kẹ́ lè mọ ibi tá a ti lò torí àwọn onídàtà Nàìjíríà ó dùn mọ̀ràn wọ́n gbéná wojú Lai Mohammed wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ tó wá pa lọ́dọ̀ òbí lò ó nà wọ́n wá káńsù pẹ́ńsù ló mú wá tó fi wá kọ́ ìrèsà gbàǹgbà ìrèsà ńlá náà fi fẹ́ wá parẹ́ bó sì ṣe ṣọ́ọ̀kì náà ló fi kọ́ wọ́n ní dọ́stà wà lọ́wọ́ àwọn kódà kó ṣe yíǹkì ló fi kọ́ sórí pépà wọ́n láwọn ó ya yíǹkì ẹ̀ àwọn ó ya ti pépà gbogbo ọ̀rọ̀ tó wá pa lórí ọ̀rọ̀ EndSARS wọ́n náà fẹ́ tún òtítọ́ kọ. Ó rà níbẹ̀ yẹn já sáré dé ìpínlẹ̀ Ògùn níbi tí láyé ló ti ṣẹlẹ̀ wàhálà ṣẹlẹ̀ bẹ́lẹ̀ láàrin àwọn casual workers ní sáìtì kan tí wọ́n ní wọ́n ń kọ́ illegally tí ìjọba sì sọ wípé kí àwọn ọmọọṣẹ́ àwọn àmọ́ bóyá ẹrú kú la pè wọ́n torí ìbọn náà sì rè wúwa ń bẹ̀ wọ́n ní kán yábọ̀ bẹ̀ kán rè stop work náà bá bẹ̀rẹ̀ sí wo gbogbo sáìtì yẹn àwọn sójà àtàwọn ọlọ́pàá wọ́n wà ń bẹ̀ àwọn ọlọ́pàá tẹ̀lé àwọn yẹn wá láti Ministry of Works ṣùgbọ́n àwọn sójà ló ń sọ ibẹ̀
ẹ wá wo arákùnrin kan láàrin àwọn ọmọ tí ń ṣe falafolo mẹ́rin ló wọ ṣòkòtò green yẹn aláwọ̀ ewé wọ́n mọ̀ pa kò mọ̀ pé kú rùn lórí òun o ẹ wò wọ́n lè kú òun bẹ́ẹ̀ ní ìsìn ó yarí wọ́n mọ̀ pa kò mọ̀ pé kú rùn lórí òun o wọ́n pa àyàn sí ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn lọ́rùn bá a ṣe gbọ́ o. Kó ga onínú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ kò mọ̀ pé lọ́jọ́ ti dé ikú rùn lórí ohun àwọn sójà yìí. Ó rẹ̀ ẹja lọ sí Èkó níbi tá a ti gbọ́ wọn sọ wípé àwọn mẹ́ta kan ló tún kó sábẹ́ tírélà Dangote tí ó sì pa wọ́n lòun náà lùsì bírèkì wọ́n láwọn ọmọléeṣẹ́ LASTMA wà lára wọn àtàwọn tí ń gun ọ̀kadà. Ó ra Èkó náà la sì wá o ẹjá kò ń bẹ́ẹ̀ níbi tá a ti rí arábìnrin tó ń fẹjọ́ sùn gbogbo ọmọ Nàìjíríà wípé àwọn ará àdúgbò náà dáwọ́jọ náà ń báyìí o wọ́n kó ẹgbà jọ in fact wọ́n ní àdúgbò àwọn ó ní ìyá kan ń ta ẹgbà ń bẹ̀ àwọn bọ́ìsì tó wà nílé àwọn náà kẹgbàjọ tán fi nà àwọn èèyàn sì ń béèrè pé kí ni wọ́n náà ṣe àti ìrèyàn dáhùn ṣùgbọ́n so dáa báyìí. wọ́n gán gọ̀gẹ́ mi lórí wọn náà wọ́n lọ gba ẹgbà obìnrin kan tó ń ta ẹgbà níwájú ìta yẹn lè fún wọn lẹ́gbàá ó yà pé kán lọ sílẹ̀ kán náà pé tán bá náà gbogbo ara tèmi ò ní balẹ̀. àwọn ilé ìpàdé ògògò wájọ wà ní ọjà ṣe owó blo tó bá wo owó blo àwọn àgbẹ̀gbẹ̀ lè yọ owó blo bàbá náà jẹun kólé bá mọ̀ bàbá yóò jẹun bàbá yóò jẹun ẹ ṣàlùfọ̀ bàbá yìí ẹ ká bàbá náà gbowó lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ṣe bó ṣe tún wà ó ní bàjẹ́ fún gbogbo nígbà táwọn náà bá fi ń dàgbà ara wọn máa lè ní ilẹ̀ wọn ìyàwó jẹ wọn lọ́dọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ nífẹ̀ẹ́ mi náà pátápátá ọ̀nà ṣíbi àmì kálá ní táìmù ni àbámú fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí ti ẹlẹ́yẹlé ìyẹn Bùsọ́lá Òkè ẹjẹ́ àsáré fún yín náà nítorí ó tún ti wá padà lọ sọ́dọ̀ Adébáyọ̀ ó ti wá lọ sọ̀rọ̀ ó ní lọ́jọ́ tó ń ṣe live show yẹn lórí TikTok ó ní òun mọ̀ tó máa jẹ ebi ń pa òun kàn pinnu ni pé òun ò ní fi ọwọ́ tí ń dùn sábẹ́ aṣọ mọ́ ó ní agbára o sẹ́kọ́nọ́mì là á pè é àbí ìgbàlóyí. Ṣé báwo ni? Báwo ni? Báwo ni? Báwo ni ẹ̀yin èèyàn? Báwo ni wíwíwí? Wait, take your time. Báwo ni ẹ̀yin èèyàn? Báwo ni wí àwọn èèyàn wọn? Iṣẹ́ wà fúnlẹ̀ wá fún ilẹ̀ ìbí wa kàgbéga 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 fàyè rí ìgbàgbọ́ wa ni pé bàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ẹ̀gbọ́n ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni èmi ni gbogbo wa ní ìmọ́lẹ̀. Iṣẹ́ wà fúnlẹ̀ wa ẹ̀ẹ̀mejì ló jẹyọ nínú orin ẹ stanza méjì ni iṣẹ́ wà fúnlẹ̀ wa ti jẹyọ. Èyàn ó ṣiṣẹ́ ó tún iṣẹ́ ṣe ẹ wọ́n jà dàbí alábòsí ẹjẹ́ kọ́kọ́ fi lè tẹ́de bí ìgbà téèyàn bá fẹ́ ṣe mọ́ínmọ́ín tó kó igi àwọn igi náà máa fi dáná mọ́ínmọ́ín kó má bàa jóná kó tó bomi lé kó tó tẹ ewé lé kó tó wá mọ́ kó mọ́ínmọ́ín lé
àmọ́ pè lọ́ọ̀lẹ̀ lọ́dọ̀ wa oríṣiríṣi ọ̀lẹ̀ ló wà ọ̀rọ̀ ọ̀lẹ̀ kọ́ la wá sọ nítorí lórí ọ̀rọ̀ jàjàǹgbara yìí ẹ jẹ́ kó yeye wa ń táwa wà fún rèé sódà bẹ́ẹ̀ ọmọ ènìyàn sódára bẹ́ẹ̀ àwa la máa ń pariwo ń bì nígbòyà ariwo ara wa gan-an ó ti sú wa pé ariwo wa nìkan ariwo nìkan là ń pa àwọn tó ti pa àyàn o ẹgbọ́n lọ́dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn tó ti pa àwọn ọmọ Yorùbá o bẹ́ẹ̀ bá dọ́dọ̀ Yorùbá òye ẹgbọ́n mọ́ mi dáadáa àwọn tó ti jíyàn gbé wọ́n ti pa àwọn èèyàn kílẹ̀ ń wò ẹ̀yin bàbá ńlẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ dọ́dọ̀ ìdá rẹ̀ ẹgbọ́n bẹ́ẹ̀ dọ́dọ̀ mọ́ mi Àṣàkẹ́ TV ẹgbọ́n bẹ́ẹ̀ dọ́dọ̀ Masbi TV ẹgbọ́n ó ti jẹ́ wípé àwọn secret ni Masbi wọ́n fún wa àwọn ló ní gbogbo àwọn secret lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ ọdún ẹ̀lẹ́yìn ti kọ́kọ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni bẹ́ẹ̀ dọ́dọ̀ bọ́dà mi àròlé 1010 ẹgbọ́n náà bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ wá dọ́dọ̀ last born mọ́ mi tí wọ́n pera wọn last born bẹ́ẹ̀ dọ́dọ̀ Lady K bẹ́ẹ̀ náà ni bẹ́ẹ̀ dọ́dọ̀ Mr Wisdom bẹ́ẹ̀ náà ni Bàbá Èkìtì bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ẹ̀bà Òjíṣẹ́ TV bẹ́ẹ̀ wọ́n pọ̀lọ́ sọ́wọ́ dáadáa so tá a bá wá ń pa láriwo tí gbogbo á sì ń wá ojútùú sí wípé bó láṣẹ wá ṣe tán sì mọ̀ọ́mọ̀ tí Sunday Igboho sí ìta wọ́n sì ń pa ọmọ Yorùbá wọ́n sì ń wọlé wá a sì ń pariwo náà still à ń pa láriwo ariwo ara ẹ̀ náà ni ṣùgbọ́n sáriwo ni ó lè ṣe a máa change approach ni a máa change approach ní gbogbo ọ̀nà tá a bá fi jẹ́ kí ara lè rọ okùn bárò bárùkùn kó lè rọ adìyẹ ẹ jẹ́ ká picture kìíní ẹ̀ okùn àtàdìyẹ adìyẹ bà lókùn ara òrókùn ara òrá adìyẹ ọkàn máa fò kiri ni bá ti rí pé okùn yẹn ò rọ ọ̀hún yóò tún fò lọ bòmí ibi tí ó bá ti rọ̀ ọ́ ibẹ̀ ni ó ti wá rójú ráàyè ṣé ńgbà tí àṣàfẹ́ gbọ́mẹdìyẹ tó sì bà lókùn tára òrọ̀ ọ́ bóò ni ó ṣe gbèjà ẹ mọ̀ pé adìẹ máa ń pa kurukuru másà Ọlọ́run ti ẹ̀ wá ṣeun àwa gangan wá làṣà báyìí nítorí Ọlọ́run ti bá wa sọ àwọn Fúlàní ìdẹ̀dìyẹ ọ̀nà tán rò ibi tán rò ọ̀nà tán rò àsìkò tán rò wípé òmìnira Sunday Igboho lè yá kíákíá ó yà wọ́n lẹ́nu ó bá wọn lábàádì so gbogbo àwọn ẹ̀tẹ́ bá rí tán sọ̀rọ̀ òye ò tí ì yé wọn ni kí wá ṣe wípé òye ò yé wọn nìkan náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbẹ̀rù ti wà lára wọn ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá ń fi ìbẹ̀rù bojú rìnrìn àjò destination ìparun ní ìbẹ̀rù máa ń já èèyàn sí o bẹ́ẹ̀ bá ti wà too careful lórí nǹkan tó fẹ́ mọ perfect ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n lọ́lọ́run Ọlọ́run ní mú ọ lọ Ọlọ́run ló fààyè gba ogun tó ṣẹlẹ̀ yìí ẹjọ́ ẹjẹ́ àrí bẹ́ẹ̀ àfẹ́ kíkiní tó dariwo àfẹ́ kó di pé a tún búra wa bá ń sọ̀rọ̀ síra wa àwọn tó Yorùbá yé báyìí this is the time láti jẹ́ kó yeye wọn torí ẹ̀ láṣẹ mọ́ fẹ́rọ̀ wẹ̀lẹ̀ tá a mọ́ fi kébò sí bí tá a mọ́ fi pàkíyèsí ara wa sí ọ̀rọ̀ yìí ti lu jára ọ̀rọ̀ yìí ti wá fẹjú tótó ẹ jẹ́ àbí wọn kí ní ìhà tó kọ sí yín bó lẹ ṣe ń wò ó tẹ́ ẹ ṣe rò pé ó ti gbàbọ̀dé tá a ló sọ fún yín pé ó ti jọ iṣẹ́ rí inú àlá àbí inú ran ni ńlá ń táwọn ń ṣe lórí ìkànnì nìyẹn o n tí ò yé wọn lórí ìrìn àjò yẹn èèyàn kan yìí pé torí pé èèyàn jẹ́ èèyàn Ọlọ́run kò mín pé ó lóye kárí gbogbo nǹkan torí pé èèyàn ò sì jẹ́ èèyàn Ọlọ́run náà Ọlọ́run ló ti ẹ̀mí èèyàn rẹ̀ torí pé èèyàn ò wà á wọ kọ́là àbí kọ́ mọ́ fojoojúmọ́ ríran sí àwọn olóṣèlú kò mín pé kò mọ bọ́lọ́run ṣe ń bóun sọ̀rọ̀ kò sì mín pé kò gbọ́n in fact tí Bíbélì sọ ni wípé àwọn èèyàn mi ń ṣègbé nítorí wọn ò ní ìmọ̀ kò ń ṣe nítorí pé wọn jẹ́ aríran tàbí alálàá kì í ṣe pé nítorí pé wọn jẹ́ wòlíì tàbí wọn jẹ́ pásítọ̀ irọ́ ó wòlíì ó pásítọ̀ ó pásítọ̀ ní ìmọ̀ yóò yá kò ní yẹ ẹlẹ́wọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ nú abala àwọn ò tí ì kíra mi àtìgbà táìmù ju ẹ sábà kó yanjú ibà kéde fún Yorùbá Nation fún Oòduà Nation káàpàtà gbogbo yòókù ẹ̀yin náà mọ̀ ẹ mọ́ bá ń kì lọ́kàn yín yóò yẹ kò ní yẹ ẹlẹ́ mọ́kàn gbàgbé ibà ẹ̀mí ọ̀gá ìmú náà ni mò ń jẹ́ ibà padomi mọ́ mi àárín adé àwọn ni dean of faculty wa lórí ìkànnì DOF wọ́n ti ṣàlàyé padomi fún wa ẹ já lọ tààràtàrà alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ nínú abala àkórí ìròyìn gbogbo eléyìí tá a bá pàdé nínú abala lérèfé ó ti dàfẹ́ yìí tẹ́gùn fi sọ ayọjú lójú fèrèsé ni alákọ̀ọ́kọ́ nínú àkórí ìròyìn ibi tá a ti mọ̀ dàm tútù iwájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù ẹ já lọ sọ́dọ̀ ààrẹ olódò dẹ níbi tá a ti gbọ́ tán sọ ń tààràtàrà fún àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin wípé ẹ wá ìrànlọ́wọ́ mo tún ń gbé òfin mi yìí bọ́ lọ́dọ̀ yín o mo sì fẹ́ kẹ́ ẹ tètè ṣe pápápá bí a ó bá bá sọ̀nà ẹ mọ́ dìlé rẹ o òfin tó ní í ṣe pẹ̀lú state police à ń gbé bọ̀ o bá ṣe bá ìyàwó rẹ̀ ni bàbá rẹ̀ gbowó gbọ́mọlé láńtà ni
àbíbẹ́pọ̀nlélá ẹ̀sà fọwọ́ sí kẹfẹsẹ̀ síbẹ̀ náà wọ́n sì jọ jẹun pọ̀ lálẹ́ ọjọ́ yẹn ni ṣùgbọ́n ààrí fọ́nrán yẹn àtètè rí àbá lò lálẹ́ ọjọ́ yẹn ó sì wà dáa náà á lò lónìí àmú fọ́nrán ibi tán ti sọ àmúbọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ìyẹn sẹ́nitọ̀ Akpabio senate president òun náà sọ̀rọ̀ wọn lára tó sọ náà ni wípé we are loyal to you ààrẹ olódòdẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Òsèní Rufai ló bá gbà bí ẹni gbàgbá ọtí pé lóòótọ́ state police dá ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ we are loyal to you ọ̀rọ̀ burúkú ni lẹ́nu ẹyẹ pé ṣé Akpabio mọ ìtumọ̀ 3 arms of government ni pé gbogbo àkọlẹ́ mọ́ agree ààrẹ olódòdẹ wá ní kọ́mọ́ sọ̀rọ̀ sí pé àwọn sọ̀rọ̀ sí mo ní Òsèní oníbẹ̀ẹ́ ni ó lòun mọ tóun sọ bẹ́ẹ̀ náà ló mẹ́nu já gbogbo ìpànìyàn lọ́tún lósì ó ló ti pọ̀jù àmọ́ mẹ́ Rufai ìgbà tó kọ lẹ́tà àtàgbangba sí ààrẹ olódòdẹ ni àmú tààrẹ olódòdẹ wá àmú lẹ́tà wá bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ state police gangan ṣé bọ̀dà díìsù ó fẹ́ ṣe báyìí torí bọ̀dà díìsù ti fohùn lẹ̀ wọ́n ti sọ wípé àwọn ò wá ṣe o kò ṣeré ní Moscow àti wípé lọ́tẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí Sowore ṣe propose lánàá bóyá ti gbọ́rọ̀ Sowore ni wípé kán yọ force kúrò lẹ́yìn police kán mọ̀ pé ní police force Nigerian police force mọ̀ NPF pé kán yọ force yẹ kúrò kí wá ní kán fi sí wọ́n ní kán fi service sí á jẹ́ NPS Nigerian Police Service kán lè mọ̀ pé servant àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn mẹ̀kúnnù àwọn aráàlú làwọn kì í ṣe by force ọ̀rẹ́ aráàlú lẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ bí Sowore ṣe ṣe lálàyé nù lánàá àti Dèjì Adéyanjú ńgbà tí Bàràdìsó sọ̀rọ̀ wọ́n ní fẹ́ kí gbogbo ọlọ́pàá mọ̀ wípé àwọn wá sáàfù lù ní àwọn àmọ́ bóyá wọ́n ìfẹ́ ti orúkọ yẹn bóyá wọ́n yọ fọ́ọ̀sì kó ń bẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn fẹ́ kí gbogbo ọlọ́pàá láwọn ọlọ́pàá tó ti mọ́ lára ẹ̀rí kan àwọn arìnrìn-àjò ọmọ òyìnbó tó ń fi mọ́tò wọnú Nàìjíríà tí kan nù wọ́n ń sọ tó tún bá a sọ̀rọ̀ pé ó kọ́kọ́ fẹ́ lo fọ́ọ̀sì gbà tó rí kámẹ́rà ṣé kámẹ́rà rẹ̀ ó sàn bí oríṣiríṣi question so ti lóyún so ó lóyún fún kí ló kàn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ professionalism ọlọ́pàá n tó yẹ kó wá gbogbo béèrè mọ̀nàfíkì jam question ti ń béèrè lọ́wọ́ wọn yẹn tán bá máa gbé nǹkan já lára rẹ̀ wọ́n á gbé nǹkan já tí ò ní rojú ráàyè mọ̀ ṣé intelligence náà nù ó dà ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ o bàbá tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú DSS rí wọ́n náà fẹ́ gbé wa débẹ̀ wípé àwọn wòye wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn IG tó ti jẹ sẹ́yìn wọ́n ì tiẹ̀ fẹ́ fetí gbọ́ ọ̀rọ̀ state police pé kí ló fa gangan àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí state police tán bá dálẹ̀ abẹ́ ẹbú náà máa wà ṣé wọn ní lágbára IG ò ní lágbára lórí wọn ni bọ́dà díìsù ẹ̀sẹ̀ state police o àbọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá ti wá kó ń bẹ́ tán á wà yà lórí sítórì arábìnrin kan ọmọ ọdún 16 nígbà tọ́rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ Wàlídà ló kọ rẹ̀ tán fi ẹ̀sùn kan àwọn DSS pé kan nú wọn ló mú sọ́dọ̀ ló mú sákàtà ó sì ti lóyún fún wọ́n sì ti béèrè lọ́wọ́ ọmọ bó ló ṣe jẹ́ ó ní wọn abduct ń débi o àwọn ẹbí náà abduct ẹni àwọn ẹbí mùsùlùmí Murik ti Abuja chapter ní rárá wọn abduct ẹni ṣùgbọ́n àwọn DSS àtàwọn ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn kan tó yeye wípé wọn adopt ẹ gan-an ṣe ìránṣẹ́ sí gómìnà ìpínlẹ̀ Jigawa torí Jigawa lọmọ ìtiwá story ọmọ ìwà tọ̀chìn lóòótọ́ lóyún fún kanú àwọn ọ́fíìsà àwọn ṣùgbọ́n àwọn ò ní ìbò táwọn bá ṣèwádìí wípé sóun ló abduct àbí kì í sóun wọ́n sì ti ṣe interview fún ọmọ ìsánlé ní tẹ́ bá ń gbọ́ sánlé gẹ́ẹ̀tì mọ́ kọrin yẹn ń kọ́ sánlé ọmọ sánlé àgbúrò rẹ̀ mọ̀ sórí ìlàsọ̀ níbẹ̀ ọmọ ìsánlé ni àmọ́ tóbi rẹ̀ ṣe fún ṣùgbọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn mùsùlùmí yẹn fẹ́ mọ́ àwọn oníran kan wọ́n fẹ́ mọ́ tì í láti change the story nígbà tí ó fi wá sánlé ọwọ́ èèyàn kan ló bọ́ sí ó wá jẹ́ ọmọ Ìgbò arábìnrin kan ni wọ́n ní ìyẹn wá exploit ẹ̀ jàre ó fi ń ṣe owó nàbì ó sì sí ọ̀pẹ wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí fọmọ ìṣòwò nàbì náà tẹ́ ẹ bá gbọ́ story yẹn bó tiẹ̀ ṣe lọ kò kúnra wọn rárá omi ja ìyọ̀já mo wá ń wò pé èlùbọ́ tẹ́ ẹ bù sí ọkà tẹ́ fẹ́ rò inú omi ó kéré sómi wọ́n ní nǹkan kan kò go well kí wá ní tarákùnrin tẹ́ ẹ ní ó abduct ẹ ní ọmọ DSS ọ́fíìsà wọn ó sì ti lóyún fún nígbà tí ìsí ìsóhun ló wá mú lábẹ́ àkàtà yín ọmọ yẹn ló sákùnlé ọwọ́ ibi tó bọ́ sí kó tó wá tún sákúrò lọ́wọ́ àwọn yẹn kó tún tó wá bọ́ sọ́wọ́ ọmọ DSS bóò náà lé ó ṣe bọ́ sọ́wọ́ ọmọ DSS ṣe ẹ ṣiṣẹ́ débẹ̀ ṣe ẹ mú ní ojú títì ni àbí ẹ ṣèfù ẹ ọdún méjì àbọ̀dún mélòó náà ni wọ́n ní wọ́n ti gbúrò ẹ̀ last
náà ṣẹ̀wà àdúró ẹ̀ wípé ọ̀dọ̀ àwọn DSS ló wà ọmọ ti wá change sí Kristẹni wọ́n tiẹ̀ ti wá ń sọ ní ìsìn wọ́n ní kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn làwọn bá wá wọ́n ní justice làwọn wá wọ́n ti hand over ọmọ fún Jigawa state governor ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kù ń bẹ wọn náà fẹ́ mọ̀kòdòrò ọ̀rọ̀ bó lọ́mọ yìí ṣe rìnrìn àjò rẹ̀ ní Ọlọ́run mọ̀jẹ̀ kan rè fún ọmọ yìí ní omi tíra wọn tí ó fi change gbogbo ọ̀rọ̀ nítorí ọmọ yìí ti wá bàlágà ní ìsìn ó ti kọjá 16 wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ mẹ́nu lé minor lọ́mọ yìí nígbà tó kúrò nílé mo ní ṣé nígbà tó kúrò nílé ló lọ sọ́dọ̀ arákùnrin ṣé ẹ mọ time ọdún iye ọdún tó ti tó ó tó dọ́dọ̀ arákùnrin bó bá minor náà mọ àwọn tẹ́ ń fi lọ́kọ nílẹ̀ Haúsá àwọn ọmọ kéékèèké ó wá dájọ́ yín lójú ní ìsìn torí pé Kristẹni ló wá rí ìfẹ́ ká ní mùsùlùmí ló fẹ́ ní sọ pé minor ni ọmọ tí ò tó 16 fi minor fi má rí ṣé bí ara tẹ́ fi ń dá sàríà alẹ́ náà rí kẹ́ ẹ lè fi sásábẹ́ sàríà ti mọ̀ pófin Nàìjíríà ò fà ìgbà kẹfẹ́ minor à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí àfẹ́ lójú gan ni o rí bá a ṣe parambulate lórí ẹ̀yin náà ti ń dà á wò pé bóun ní sórí yìí ó sì rí orí bákan létí tèmi à ń bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là àmú gbogbo àwọn àjọ tó dá sí àtàwọn ẹ̀ka DSS kan tán sọ̀rọ̀ Bọ̀dádéọlá Àjàyí wọ́n ṣe dáadáa lórí ọ̀rọ̀ ìyàwó èèyàn yìn wọ́n ṣùgbọ́n àwọn tó yẹ òye kan wọ́n ń tanu àbùkù lù wọ́n bá bá ti wá kó ń bẹ́ẹ̀ tán ayà lọ́dọ̀ Bọ̀dájídé wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ lé ọ̀rọ̀ yìí lórí nípa ẹnì kẹfà tá a kàn yàn létí yín lánàá wípé wọ́n mú tán rè é da ṣọ́ọ̀ṣì tán rè pààyàn gan ni kì í ṣe pọ́n da ṣọ́ọ̀ṣì rú wọn da ìsìn lásán rú lọ́wọ́ lọ́jọ́ sí wọ́n ti mú ẹnì kẹfà wọ́n ní kọ̀mándà lára wọn ni kì í sì ṣiṣẹ́ láàbí yẹn tọ̀wọ̀ nìkan náà ká mọ́ lọ́wọ́ wọn ló tún jẹ́wọ́ oríṣiríṣi iṣẹ́ tó ti ṣe mú lẹ́yìn ọdún 4 kò wá ní ṣiṣẹ́ mi ó ti gbóye ó ti gba feders wọ́n sálọ́wọ́ ti bà ó sì jẹ́wọ́ Bọ̀dájídé fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ibẹ̀ láti tún áyà ní Oǹdó níbi tán ti kó yẹn lánàá ṣọ́ọ̀ṣì àwọn ọlọ́pàá ti jáde níjọba ẹ̀ náà máa wọn kan wọ́n ní àwọn kan sá àwọn olóyún mélòó kan náà kó ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn wọ́n ní ibo ni olùsọ yín wà olùsọ gan òsì níbi tán ti ń ṣèṣọ́ òru ní tó 1 àbí after 1 kan náà lọ kó wọn ń bẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá ti wá dá sí wọn láì gbọ́ràn ló sún wọn débẹ̀ o àwọn ń ṣiṣẹ́ àwọn lọ o àwọn fẹ́ mú àwọn tó ṣiṣẹ́ yìí o ṣùgbọ́n àìgbọ́ràn gangan àwọn ti sọ fún wọn wípé kan yé ṣe ìṣọ́ òru máa ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn tán fẹ́ gbọ́rọ̀ yìí tí ó jẹ́ wípé etí wọn di lágbárí wọn ṣé ní ìsìn náà ti wá kọ́ àwọn ọmọ ìjọ rẹ lọ ìlò lẹ́ẹ̀ dánú ṣọ́ọ̀ṣì náà tẹ́fẹ́ rí ìfìgbọ̀n lẹ. à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ká mọ́ sọ̀rọ̀ sólùsọ yẹn ò dáa à ń bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là kò sọ nǹkan kan olùṣọ́ àgùntàn wọ́n ń sọ ẹran wọn ìmọ́lẹ̀ yìí wọn ká Jésù gan sọ ó pòwe wípé tí wọ́n bá ń sọ ọ̀gọ̀rọ̀ ẹran màálù tí ìkòkò tó yágbá kan nù wọn pé ó fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn lẹ̀ ó sàtètè ó sáré kí ló dé tí wòlíì ò síbẹ̀ olùṣọ́ kan sáré tètè rè bá wọn nínú bẹ́ẹ̀ lẹ́dà sí ogun ẹ̀yìn ò sì wá sí nínú òsìn ó ra ọmọ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni a ṣe lálàyé àmọ́ àwọn ọlọ́pàá àbọ̀ nǹkan sọ ò bá ti wá kó ń bẹ̀ tán àfẹ́pẹ́ rárá lórí ìròyìn tòní. àrírí jù báyìí lọ nínú abala àkórí ìròyìn báyà jò mọ́ bá wà tẹ́ ẹ̀gbọ́nú àkórí ìròyìn ẹ̀ mọ̀ bá nu bọ́dí ìròyìn ẹ̀gá ya píkṣọ̀ àpapàpà láṣẹ o nítorí abala àfi pàkà ṣùgbọ́n tó ní ẹ̀ gbà wà láàyè wa ń lọ sọ́dọ̀ ọ̀gbẹ́ni tó pera rẹ̀ ní ìmáàmù àgbà àbí àáfàá àgbà náà máa ń pè wọ́n ní Ògbómọ̀ṣọ́ akárọ̀ kan mọ́ lẹ́nu àfẹ́ ṣàlàyé lórí ẹwẹ́yẹ ẹ sọ pé seriousness ní tí ròyìn àfipáká tó ní bá dénú àfi pákà serious lórí ọ̀rọ̀ yìí ó kan lára torí a ti ń pa láriwo pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ sàríà àfi mo ṣe ká ọ̀rọ̀ ìmọ̀ arákùnrin lẹ́nu tó pera rẹ̀ ní ṣétọ́lé àtìná máa ń pè ní òun múrúkọ ẹ̀hún ò sì fẹ́ mọ̀ ọ́n ẹ bá ń kọ́kọ́ sá fídíò yẹn sí iná kẹ́ ẹ gbọ́. èmi gẹ́gẹ́ bí ìmáàmù ní ìsìn táwọn jọmọ́ mi bá wá sunkún bá mi wípé ó dá ìyá nǹkan báyìí ń jẹ àwọn kí n wá dìde láti béèrè fún nǹkan yẹn lọ́dọ̀ ìjọba kí ìjọba máa wá sọ fún mi pé Nigeria is a secular state so gbogbo yẹn ẹ má gbẹdẹ́bí ẹ má gbẹdẹ́bí kò ní sọ́là bíà àwọn jọmọ́ àtẹ̀mí ò ní gbà abẹ́lo ìjáàbù ẹ wá ní no ká má sọ abẹ́lo nìkan no Nigeria is a secular state ká má sọ wọn ò kó sí ẹni ìsìn gbogbo nǹkan yẹn ò ní ṣe déédé abẹ́lo kí jímọ̀ lásìkò jímọ̀ abẹ́ kí jímọ̀ lásìkò jímọ̀ tẹ́ ẹ wá sọ pé no o gbọ́dọ̀ wá supervise exam yẹn lásìkò báyìí ni supervise exam báwo supervise exam lásìkò jímọ̀ student bẹ́ lọ kírun ẹ wá fi exam sásìkò tó máa kí zoom ẹ fi sásìkò tó fẹ́ kí asiri
ó máa fẹ́ tìrún ẹ̀ ọmọ yẹn wá sọ fún yín pé sáà ẹ bá wa àjọsìn timetable yẹn wọ́n lè fáwọn mùsùlùmí láǹfààní pé ká lọ kírun kẹ́yìn wá sọ pé no I say this is an institution Nigeria is a secular state wàhálà máa wà. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o mo kọ́kọ́ fẹ́ lò lábala lérèfé ṣùgbọ́n mo fẹ́ mẹ́nu já dáadáa nítorí àwọn èèyàn fún lésì wọn kọ́kọ́ ka èsì tí àwọn èèyàn fún wọn lálábòsí ni wọ́n ní alábòsí ní tọ́lé àti yẹn ìkan lára àwọn tó kọ comment sábẹ́ post ibi tí mo ti rí rẹ̀ wọ́n ní òkè tí wọ́n bá ní kó wá gba 500 million tàbí 1 billion naira ní time tí wọ́n fẹ́ kírun ṣé yóò sọ fún wọn wípé time ìrun nìyẹn. Now we see the reason why China is accelerating. Another person also in technology and research. Our Yoruba Nigerian Muslim always want their religion to come over everything. Imagine here what is using as example. One is just like telling the pilots to park for you so that you can observe solid. One is a real alábùsí wọn kó wà nínú plane kó tó time ìrun. Time ibo ló fẹ́ lọ tí ìrun ò ní bá ọ lójú òfurufú. Àbọ̀ wọ́n ń kírun nínú plane wọ́n ń kí o wọ́n ń kí ó wà bọ́ sáàrin ọ̀nà kò tí ì gun plane gidi náà ni àfi kó yá lọ ra bóyá kó lọ ra business class tó rẹ̀ bá ka kó sì ń fọ́ọ̀mù pé òun ó kírun táìmù kírun yóò rè sáàbù sàn nínú kí tó wà ní kan já ọlẹ̀ kẹ dúró ẹ jẹ́ kó ń sáré kírun náà níbi tí plane ti ń ṣe tán ti fún ilé instruction pé tighten your belt tó gbọ́dọ̀ tú àfi tó bá fẹ́ rè tọ̀ ó dìde ó rè tọ̀ wọ́n sàn dà ló wọ́n ní see a brainless man. This is the cause of Islam extremism in Nigeria. Imagine the manufacturer of that microphone sleeping in church or mosque. Where will you get the brain to take that mic you are using? Kò sí àlàáfíà kankan lára àwọn ọlọ́pọlọ eku yìí. Wọ́n ní ṣé jahab jẹ́ àṣà wa nílẹ̀ Yorùbá tàbí ní Nàìjíríà ṣé bí àṣà alásà ni jahab. Abeg, who noticed the man? Èmi náà notice man bàbá kan wà lẹ́yìn rẹ̀ tó ń ojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ wò báyìí pé irú ọ̀rọ̀ àdàmọ̀dìwó ló ń sọ lẹ́nu yìí. Àdàmọ̀dìwó wọn mọ́ fẹ́ ṣe exam wá nítorí pé ó fẹ́ lọ kírun kán dá exam dúró. Sáà kìrìsìtẹ́nì náà lè sọ bẹ́ẹ̀. Ká exam wọn gan kan ní káwọn ọmọ wá ṣe exam lọ́jọ́ Sunday wọ́n ń lọ nìyẹn. Nigeria is a secular country. Wọ́n ní rárá yóò di wàhálà. Àwọn tá ń fi sí oyè nìyẹn mú DNA ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní ìkẹ́ṣe DNA fún wọn láti mọ̀ bóyá Yorùbá ni wọ́n. Láti mọ̀ bóyá Yorùbá ni wọ́n. Àṣírí wọn sì ń tú lọ́dọ̀ Abala Gege. Gbogbo ń tán lọ ń ṣe ní Saudi pátápátá àṣírí wọn ń tú. Ńbẹ̀. Èmi náà ti ń gbọ́ wá sí Abala Gege ní ìsìn. Ojúmọ́ kan ò lè lọ kí n mọ́ gbọ́. Ẹni gbọ́ wọn wọ ẹja náà bàbí mo ti wọ ẹ. Ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ òtítọ́ lẹ́niwẹ̀ kò sí kó sọ̀dọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe lẹ ti gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ lótìtọ́ tó tìtọ́ ń gbénu yín mọ̀ tẹ́ bá ń gbọ́ òtítọ́ wọ́n bá sì ń parọ́ náà ti já wọn nu ọkàn yín. Ó dẹ̀ ẹjá tẹ̀síwájú o ẹjá wá dé ọ̀dọ̀ arákùnrin tọwọ́ bá wọn lòun ló ń bá wọn operate drone. Wọ́n ní February 18 lọ́dún ìnáà ni o wọ́n ní Nigerian troops reportedly eliminated notorious Boko Haram commander Abdullahi Mafa and captured suspected Boko Haram drone supplier Dauda Usman Gobola during an operation in Adamawa State. Commander náà pasílẹ̀ yẹn tá blọ́ ojú rẹ̀ ẹni tó ń supply drone fún wọn rí. This development is particularly significant given the growing concern about the use of drones in coordinated attacks. Recall that in November 2025, when worshippers were abducted in Ejiba, Yagba West, Kogi State, eyewitness reported sighting a drone hovering over the area shortly before the attack. Àwọn kan tí ẹ sọ pé helicopter ni wọ́n mọ̀ yàtọ̀ láàrin helicopter àti drone. The connection between insurgent groups and increasing deployment of surveillance drones raises urgent question. Wọ́n náà ti ń lò ó. Báwọn ológun náà ṣe láwọn ó mọ̀ lò. Làwọn náà ń lò àwọn drone kan sì wà ní ìsìn ẹ̀lẹ́gbàriwo rẹ̀. Wọ́n ti mọ ìgbà tí àwọn ṣọ́ọ̀ṣì wà ní ṣọ́ọ̀ṣì. Wọ́n á ti fi wo bóyá àwọn ọlọ́pàá wà ní tòsí. Wọ́n á ti fi wo bóyá àwọn army wà ní tòsí. Wọ́n á ti coordinate. Wọ́n á fúnra wọn signal wíyá ẹ máa lọ. Gbogbo drone tí Ondo State wá rà ní ìsìn.
àmọ́ láríjà ẹ̀ gbogbo àwọn gómìnà yìí ló láwọn ra drones irú alẹ́ yẹn ẹ gẹ̀ẹ́tì wọn dáadáa torí tẹlikámẹ́rà tí drone ń lò ó máa ṣó gbogbo iná ibi tán wà bẹ́ẹ̀ tí ẹ rojú wọn láwọn agbésùnmọ̀mí iṣẹ́ tó yẹ kí àwọn agbófinró máa ṣe lórí aráàlú láti dáàbò bo aráàlú òun ni agbésùnmọ̀mí ṣe láti pa aráàlú lára wọ́n ṣàlọ́wọ́ ti bà wọ́n ti pa ìkànnà kọ̀mándà wọn ṣùgbọ́n wọ́n ti bà ilé wọn pọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti wọnú ẹran ti yí wọnú egun ti yí wọnú ẹran ariwo tá a pa etí wọn di sí ó ti pẹ́ jù kan tó rí aláìsí ẹ̀ kúyọ́pọ̀lọ wọn ò sì gbé intelligence wa ni ó dẹ̀ ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú o. ó dẹ̀ níbẹ̀ ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ẹjẹ́ sáré yà ní ọ̀dọ̀ arábìnrin tó fẹ̀sùn kan David Umahi ìyẹn mínísítà fún works lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ olódòdẹ tá a rí òun àti Sowore lánàá tán fẹ́ mọ́ fara wọn lásọ kí ló dé tó ṣe fọlọ́pàá mú arábìnrin torí personal issue arábìnrin sọ pé ó jẹun lówó láti bíi 12 years ago ó sì fẹ́ bóun sùn ó lóoró tó wẹ̀lì wá sínú yàrá àwọn bóun ló ṣe jẹ́ kílẹ̀ fàpọ̀ sọ́wọ́ ọlọ́pàá ló wá kù tó fi máa ń mú ọmọ Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ civil àwọn lọ́ọ̀yà Sowore náà ti dá sí báyìí wọ́n náà fẹ́ bá Umahi mú gbẹ̀ẹ́lẹ̀ arábìnrin ti wá sí press brief ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu àwọn lọ́ọ̀yà ìyẹn àwọn lọ́ọ̀yà Sowore ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa àwọn lọ́ọ̀yà Sowore fast rising star ni wọ́n ní Nàìjíríà báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló fẹ́ mọ bẹ̀ wọ́n lọ́wẹ̀ wọ́n fẹ́ mọ gbẹ́jọ́ fún wọn torí Sowore mẹjọ sí. And these women have come out to say that David Umahi would not pay you once you refuse to sleep with him. Well, that is not our business. That is the allegation. But what we're saying is this: no matter what the allegation is, if you are owing a woman for a contract she has executed and she has documents in that regard, you are bound to pay for her, and you have no right under the law to start using the police as a means of suppressing and gagging people who have simply asked that their right be enforced. A woman was arrested far down in the southeast, and she was transported all the way from the southeast, a state in Enugu, to Abuja. What is this woman's offense? By calling out the Minister of Works, Dave Umahi, who has been owing her for the past 20 years. Her simple demand is this: Dave Umahi, you are owing me for 20 years. Please, can you pay my money? Dave Umahi was on live TV where he was telling the entire world that his life is now better, that he has made so much money, that his life is now better than he was as a governor. What will stop you as a former governor and as the current minister of the Federal Republic to pay a woman you are owing? Is it a crime for a woman to say, please pay me my debts? And what did the police do? Without making inquiries about the justification and the rationale behind their demands, they picked up this woman from the southeast, brought her to Abuja here, and she has been in detention. We are mandating, as a matter of urgency, that that woman must be released. And she's not the only person that Dave Umahi has done this to. More than 20 women have come out publicly to say the moment they ask Dave Umahi to pay them their debts, he uses the police to harass them, arrest them, and lock them up. I met Engineer David when he was a PDP chairman, and he invited me to the state to come and exhibit my craft. I went to the business of corporate gift. So I came to the state on his invitation 3 times. So one morning he woke me up around 5 a.m. Then he was now the deputy governor, and told me that he was going to contest as a governor, that he would be needing me to produce promotional gift items that we can use for campaign. So I told him, okay, sir, since we've had different presentations with you and you picked some items, I'll look through what you picked earlier and see, and also advise better what can be used since they are for campaigns. So I asked him what about the mobilization, because we had initially given him quotation. He told me to please go ahead, and he doesn't have money, that he is going to Abuja, that he has been going to Abuja to and fro to meet with Goodluck Jonathan to help him raise funds for his election, because he had problems with his principal. That is the governor as at that time, one Amechi, that was what he told me. So I didn't still go ahead. But he kept on calling me and pestering me, because all the while we went to the States, this man never gave me money for fuel, he never gave us accommodation. I used to pay in his hotel. Also, I used to pay money in his hotel for myself and my staff. The only time he asked us to stay in his house, the man did not allow me to sleep. He tied the towel on his waist and came into my room and was pestering me. I have to tell him, okay, wait, let me give my staff a Bible. I ran away from the place where he was and entered my staff room and they locked it. That was where I slept because of David Umahi's disturbance. So his staff, his boy, Silas Emeka, okay, so we produced these gift items. I have to carry my children's school fees, gather money, borrow money from even individuals, and produce these gift items. After I finished producing it, I called him. He said I should bring them to Ogbeni State. I hired a truck with my staff, went to Ogbeni State, lodged in a different hotel, because each time we lodge in his hotel, which is obviously expensive, Osman Hotel, we pay our money. He is inviting us, but we are paying our money. So we have to lodge in a different hotel. So he told me that even as at that time he was in Abuja to search for fund for his election, he sent his boy to come and lead us from the hotel where we lodged to his house. The boy took us to his house and we offloaded his goods in the presence of his wife, his children, and his workers. They took time, because the goods were not small. They took time to offload it in his house. And he told me thank you. He never gave us money for fuel. Even that they didn't have money for fuel. And the driver had to provide money to fuel that
truck and we came back. It was not an easy journey, but we made it back to Lagos. So I gave him time because I know that once they do election, they don't always have money immediately. So I gave him time. After 1 year and 8 months, I started asking him for my payment. While I'm asking for my payment, David is asking me out. When I'm asking for my payment, David is asking me to date him. I told him, sir, one day I got so frustrated. I said, sir, can you concentrate and pay me my money? Stop telling me about dating. You have told you I cannot date you. He became angry and hung up on me. The next thing, he sent me a message, which is on my phone right now, by David Umahi's number. Everybody that knows David knows this same number. He sent me a phone, an SMS that I insulted him. I will teach you a lesson for insulting me. I can show it to the one Nigerians. I can show that text message to the one Nigerians. He said, I will deal with you for insulting me. So that was it. Since that day, he blocked me. He never picks my call again. Sometimes if I ask for my payment, he tell me that God is busy. I said, have mercy on me and give me my money. Let me pay my children's school fees. He tell me that God is busy. So he blocked me and he never took my number. So when I use another number and call David, remind that, sir, I'm coming to your state. And when I get to your state, I will block the government house. There are no vehicle will go in or out of you pay me. Do you know what David told me? David told me that if I get to it, he said, I will not come out alive. I said, why would I come out alive? Are you not owing me? He said, what happened to those Miller engineers will also happen to me. That was the last time I spoke with David Umahi. So when my dad became sick, I needed to fly him to the US for proper treatment. I said, I have money. Why will I have money? I'm suffering like this. I said, reaching out to David through other phones because he has blocked my number. He said, let your father die if he needs to die. That was what David told me. So when my dad died, I was so angry. I came on social media. Remember, all these years since 2015, I have not brought it to social media. When my dad, the day my dad died, and he was put in the mortuary, the next day I came on social media and started asking Nigerians to please come to my help, find out Mr. President, to plead with David Umahi to pay me my money. I am asking for my payment. My money is my right. I took risk with my staff to take this job to Ogbeni State. Shortly, David Umahi sent policemen to my house. I just dropped my children off at school. Getting back, I've not even had my bed. They arrested me and brought me straight to Abuja here. And do you know the shocking thing? The most shocking thing I've ever witnessed in my life is David Umahi. Right in my face when he was brought for an interactive session with me by his boy in the police station, in the police force that he's using. David looked me in the eyes and said he has never met me. He said it yesterday. I have never met this woman before. I'm only meeting her for the first time. I almost died. David Umahi said he has never met me. I brought my pictures with David Umahi. I brought evidence showing me and David Umahi in his office as a deputy governor. They said, how are we sure this is real? God, I weep for Nigeria. I weep for Nigeria. I'm not weeping because of my money. I weep because the common man, the ordinary citizen, have no hope in this country. The country belongs to only the Nigerian politicians and their children. The resources of this country belong to only Nigerian politicians and their children. If they are not using you, my dear, you are of no value to them. If they are not making use of you for the wrong reasons, you are of no value to them. His son has just picked up a form to become the local government chairman of his place, his local government. This same boy was a small boy at the time I produced these items and uploaded it. Do you know that David Umahi denied that he has no daughter called Paradise? Meanwhile, on the day I uploaded this, I was playing with his daughter in his compound, and he said, what is your name? He said, Paradise. He said, another one is Heavenly. We were playing. So, do you know that right now his son is coming to also continue ruling Nigeria with the iron hand his father has been using to rule us? So you can see, what hope does this country have for the common man? Kódà ẹjá tẹ̀síwájú ẹjá dé ọ̀dọ̀ àǹtí sẹ́nitọ́ Ìrètí King Bey. Mo ní sóhun àti Wike sì ń fa ìfàǹfà ni wọ́n náà sì ń fa ó ròyìn bó ṣe lọ bá Wike tí Wike ò dá lóhùn pé Wike títí ṣe wọ́n á sọ fún pé òun lè jẹ́ kí àlàáfíà wá sáàrin òun lè mọ àárín wọn gún régé wípé kí àǹtí Ìrètí náà ṣe bí ẹ̀gbọ́n kán máa fojú àbúrò wo Wike kán sì wá pé tó bá jábúrò wọn náà ni mo ní ṣe ń wájà Wike ohun rẹ̀ kẹ̀kẹ́ náà ni ó fi dá kìíní lóhùn torí Wike ju gbogbo èèyàn lọ ẹjẹ́ sáré gbọ́n tá àǹtí Ìrètí sọ torí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìdáhùn wọn ó mọ́pọlọ wá ọ̀rọ̀ láàrin òun àti Natasha náà lánàá ṣùgbọ́n wọ́n yanjú ẹ̀ àǹtí Ìrètí ní tí Natasha bá jáwọ́ tó bá láwọn ò bá wọn ṣe kọ́mítì báwọn náà jáwọ́ ń bẹ̀ wọ́n lu ọgbọ́n àgbà mọ́ rárá àgbà ni lórí ọ̀rọ̀ wọn àti Wike la fẹ́ mú wa ẹjẹ́ sáré gbọ́. FCT without cause it is. Do you even have the phone number of the FCT minister? Of course I do, and he has my number too. You sure you have the right number? I know I have the right number. I have called him before. He didn't answer, and I kept calling and calling till he picked up the phone. I do have the number. And then he proceeded to yell at me. We yelled at each other for a few minutes, and we put the phone down. Then the Senate president now intervened and did a three-way call, and we resolved the issue because for me, that issue was urgent. And that's why I called him. And I was determined that he was going to pick it up. I said, are you in your office? Let me come and see you. He said, no, don't come here. That was the conversation. As if I was going to harm him. I mean, could it be that, I mean, you're, I'm imagining maybe this could work. You are older. So?
And maybe, I'm just imagining, maybe there is a soft landing in all of this matter, and a way, maybe I could even help to resolve the matter between both of you. So, because he sits right in the same chair you were sitting right there. If he was on this program, maybe as the elderly one, you might also find some wise way of working things around. If you have your younger fellow working in the same jurisdiction who is not willing to shift grounds, maybe there might be a way you could work around. Let's assume that the minister is your younger brother. Yes, if the Union minister was my younger brother, I assure for the sake of the FCT, he wouldn't be he wouldn't behave this way. See, I am only about governance. Where you can see the letters I have written to the minister, all of them telling him I'm willing to work with him. The minister is not willing to work with anybody. Not willing to work with FCDA people. He's not willing to work with the mandate. Not willing to work with anybody. The minister thinks governance is about what he alone thinks and what he alone wants. Unfortunately, even if you were to resolve even this issue with the minister, and he says, okay, no more curfew, he's going to next day, he will not consult anybody about, he will not ask FCDA, this thing, why is it that like that? Why can I not do this? For them to explain to him, no, you can't do this for this reason, for this reason, for this reason. So because he's not consulting anybody, he does as he wants. Have you reached out to the president? I have written to him too. Because the president is the actual governor of Exactly, and I have written him a few letters, also no response. Maybe you are the problem here. Yes, maybe I am. Because if the president is not responding to you, if the FCT minister is not responding to you, maybe you are the problem. I'm just a minute. Ó dá ọ̀nà ẹ̀lẹ́sìn bá lẹ́nu ẹ̀ lè tún fìdí ẹ̀ múlẹ̀ síwájú sí wípé Wike kì í gbọ́ kì í gbà ní. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wa tún sáré dé Èkìtì. Eléyìí tún lágbára ń tà ń gbọ́ o. Wọ́n ní kidnappers, àwọn ajínigbé, wọ́n ní wọn béèrè owó nìkan mọ́ báyìí o. Wọ́n láwọn ọmọbìnrin tán tí ìjà àbálẹ̀ wọn ni wọ́n ń béèrè ní Èkìtì fún ransom. Páwọn ò fẹ́ owó lọ́tẹ̀. Àwọn virgin wúndíá. So wọn fẹ́ dúró de wúndíá àwọn tán náà máa fún wọn ní paradise mọ́. Ilé ayé náà ti fẹ́ mọ́ gba wúndíá. So wọ́n fẹ́ mọ́ by force fẹ́ àwọn ọmọ yẹn. Wọ́n wá bímọ sákàtà wọn. Wọ́n wá mọ́ bí terrorist nílẹ̀ Yorùbá. So wọ́n fẹ́ mọ́ by force fẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá ní ìsìn. Ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa àwọn obìnrin náà fẹ́ mọ́ target ní ìsìn. Láti mọ́ bí wọn fún wọn wípé tipá tí kú kò á fẹ́yìn. Ẹ̀jẹ̀ ó yí pọ̀, ẹ̀jẹ̀ ó dàpọ̀ ọmọ tá a bá fẹ́ Fúlàní Yorùbá ni. Bóyá wà á pa ìfọwọ́ ara yín pa ni. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ wà ó fagídí fẹ́yìn wúndíá. Ó rẹ̀ já tẹ̀wájú lórí ọ̀rọ̀ tí El-Rufai inú abala àfipàkàtì láàrin ìpẹ́ o. Wọ́n ní àwọn àjọ múrík wọn náà ti ganu sí máìkì lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé tètè àárẹ̀ ní El-Rufai bọ́n bá ní àárẹ̀ ní court kan ṣe kí ni kan túlẹ̀. Mo ní kí ló kàn yín pẹ̀lú kan tú sẹ́yìn lẹ́fẹ́ sọ bí àwọn agbófinró àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ wọn ni. The Muslim Rights Concern Murik has condemned the continuous detention of former governor of Kaduna State, Malam Nasir El-Rufai. Wọ́n ní arraign El-Rufai or set him free. Muriki ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ kó mbẹ́ ẹ jẹ́ tẹ̀síwájú. Ayáníkì sáré fẹlẹ́ sí wípé ní àjọni LCDA of Ekiti State wọ́n láwọn ajínigbé wọ́n náà tún demand fún ransom ẹni tán ti pa. Pé bẹ́ẹ̀ bá gba òkú rẹ̀. Ó ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa àwọn ajínigbé ní Èkìtì LCDA tó wà ní Kwara. Wọ́n náà fẹ́ gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú Èkìtì gangan. Ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn yẹn wọ́n ya wèrè o. Ẹ̀yin lẹ ń béèrè fún wúndíá. Ẹ̀yin náà lẹ tún ní kán mọ́ kó wá láti wá gbé òkú wọn. Ní ìgboro ilé ìrí ariwo tá ń pariwo. Ariwo tá ń pariwo. Ó lè yá wá fẹ́lẹ́ káfíkádé gbogbo rẹ̀ lẹ́ẹ̀pẹ̀kún rẹ̀ náà rẹ̀ inú abala àfipáka. Àtìkú náà ti ganu sí Mike ó ní Àtìkú kìlọ̀ fún Tinubu, your government must answer if anything happens to El-Rufai. Bí nǹkan kan bá ṣe El-Rufai wípé ìjọba rẹ̀ yóò ṣàlàyé ẹrùjọ ẹnu yóò fẹ́ bó. Àtìkú ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó dá àrírí bẹ́ẹ̀ lọ́nú abala àti àfipáka ní pápápá ẹja kà síwájú nínú ìròyìn wa tòní. Abala èyí olólùfẹ́ náà ló kàn. Aya ti ṣetán láti gbé wa débẹ̀. Aya rántí tan amplifier o. Kóhùn rẹ̀ dún gbẹ̀mù àròjọ mùsùlùkùn. Èmi ò mọ dóde yìí ní àyín títí tẹ́ fi dé dé bá mi mo fẹ́ ṣe fàájì fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́. Mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú abala èyí olólùfẹ́ abala comment section. Mọ́mí Elizabeth níyàwó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby area ibaka síwájú. So sad to hear this bad news concerning those students of Lautech Ògbómọ̀ṣọ́. May the Lord comfort their family. Amen yo. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní ọkùnrin tí ó lọ ṣe àbẹ̀wò lórí àwọn ọmọ rẹ̀ ó ní nǹkan tí ó rí kí kálukú àwa obìnrin máa ṣọ́ ara àti ìrìn ẹsẹ̀ wa nítorí àwọn obìnrin mìíràn kì í ṣe ìṣekúṣe ṣùgbọ́n wọ́n ní àfojúdi ọ̀tẹ̀ lọ́ọ̀fù sí a.
ìsọ̀rọ̀ sí ẹlòmíì gan-an ó yàtọ̀ sí wa ẹ̀ ẹlòmíì ó wọn sọ̀rọ̀ ṣákáṣáká tó jẹ́ pé lójú gan-an ní wíwò bí àṣà ló ṣe rí ṣùgbọ́n kò lè gbẹran jẹ àṣàrè ò lè gbẹ́dìyẹ kì í ṣèṣekúṣe ó kàn dàbí irú èmi náà ni bójú mi ṣe rí èmi ń ṣe ń ṣèkúṣe believe torí ẹ̀ ni mo ṣe fẹ́ yàwó jọ rẹpẹtẹ kàkà kí n yàlè máa kúkú yá fẹ́ yàwó jọ rẹpẹtẹ mọ́ mi ọmọ lára wọn ni ó bọ bíbá kọ̀ǹfàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdì ẹ̀ ọ̀nà kọ́nà ni àwọn ọmọ ológo ń pàdánù ẹ̀mí wọn o àwọn ọmọ tó kú lánàá kí ọlọ́run ṣe àánú wa mí agbègbè Kwara gba àmójútó kíákíá nítorí ìpànìyàn ó ti pọ̀jù ire wọn tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan ìpanu láti Canada. mọ́ọ̀mí dean of faculty lórí ètò yìí mọ́ọ̀mí àárín adé wọ́n ní hello Mr. Bobby, you are correct. Dopamine creates excitement and influences our mood, and it is released when we receive good news or achieve a goal. Ẹ kú iṣẹ́ mọ́ọ̀mí yọ yẹ̀yìn mọ́ọ̀mí yọ yẹ̀yìn mo jẹ́rìí yín wọ́n ti máàkì mi wọ́n ní mo gbà á. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ bá mi fọlọ́n sọ́ta nímọ̀lá wọ́n ní Bobby ó yẹ kí ojú ti gọ́vnà Ondo State kẹ̀kẹ́ náà ọ̀hún náà wọ́n ń conserve owó ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtàgbẹ̀ṣẹ́lẹ̀ mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Ogbeni Bobby, how come you are always on the ground with giving us the right news? I give you 100% to pass. Wow, mọ́ mi náà máàkì mi 100%. Mọ́ mi búmi Krista wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a yọ yẹn kò ní yẹlẹ we love you too. Báàmì fọlọ́n sọ̀tà ní mọ̀lá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Balógun oníròyìn tàyé ń fẹ́ ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo election 2027 kò tí ì dé tí wàhálà àtáàkì ti ń ṣẹlẹ̀ tí ìpolongo 27 bá bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run kò ní jẹ́ kí àwọn olóṣèlú máa para wọn nípakúpa Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ara wọn náà nǹkan máa pa. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Ajẹ́kẹ́mi Balógun Chief Ìyámọ̀kún wọn ní good evening good news náà ni Uncle Bobby kátà lẹ́tà mọ́ọ̀mí mi gan gbé fún yín capitally wọ́n ní ṣe dandan ni night vigil ni either night or day vigil all is about revenue generation we shall all learn kámọ́kàn learn in the hard way ni Chief Ìyámọ̀kún. Mọ́ọ̀mí Àríkẹ́ Adésànyà wọ́n ní a kú ètò ọlọ́run ní bá wa tó ẹ ṣeun ṣe mọ́ọ̀mí mo rí fẹ́rẹ́ pẹ́tẹ́ tẹ́ fi tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ yín àti nǹkan ìpanu tẹ́ fi sáàrin ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní mo kí Obi Àyá àti gbogbo àwa ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá káàkiri àgbáyé pé a kú ọjọ́ Jímọ̀ lóyìn òní ẹ̀mí gbogbo wa yóò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé tọmọtọmọ tìdílé lórúkọ Jésù àmín wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí amórí kíìsì láàrin mọ́ọ̀mí àfi mọ̀ èmi náà ju kíìsì sí láti fi ṣẹ́ẹ̀ tí hàn ẹ̀wọ́n jò jábọ̀ o. Báàmì More Adéyẹmọ wọ́n ní Obi ó mà ṣe o mo bá àwọn òbí ọmọ tó ní ìjàmbá mọ́tò níbi tí wọ́n ti fẹ́ lọ ṣe ìdánwò àṣekágbá ti kárí àwọn dókítà nílé ìwòsàn kí Ọlọ́run tu gbogbo àwọn òbí yìí nínú àmín. mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ́là wọ́n ní Obi àtàyà AmiỌlọhun mọ́ọ̀mí ẹ̀yin gan ògbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ wa wọ́n ní ẹ kú àbọ̀ sórí ètò wọ́n ní àkókò máa ń expire ó yẹ kí a máa ṣe rere torí ọ̀la mo kí IG fìdí pé ó kú oríire o love from Mohamed-Dele wọ́n tẹ love sí a. wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ìbá ọkọ̀ gbogbogbò àlọ́ lámilámi insect náà fẹ́ kọ́ insect living inside water mo mọ̀ mọ́ mi mo mọ̀ pé èèyàn kan sọ̀rọ̀ lórí òwe tí mo pa lánàá wọ́n sọ̀dí tí mo fi lò bẹ́ẹ̀ torí méjìlá wa máa ń lò sí àlọ́ lámilámi làárí ẹnìkan kì í rí àbọ̀ rẹ̀ ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n mi ẹ̀kọ́ rẹ̀ tì kì í ṣe àlọ́ rámirámi àmì mọ̀ lò tàná yẹn ni o kánra máa yé àlọ́ra kánra torí ẹ̀ mo ṣe èmi máa ń lò bẹ́ẹ̀ mú personalize ẹni. bó ti yẹ pé lóòótọ́ èmi náà mọ̀ tẹ́lẹ̀ o rámirámi mọ̀ mọ́ pé o ṣùgbọ́n wọ́n ti correct mi rí nígbà tá à ń ṣe live show so yọ̀ọ̀yẹ́ mọ̀ mi mo fi sí ọwọ́ ọ̀tún mo fi jẹun tí n bá ti fẹ́ jẹun mo sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan mo máa ń rántí rẹ̀ ṣùgbọ́n tàná yẹn ẹni tí mo lò fún kó lọ rámirámi ni. wọ́n ní ọkùnrin bàbá ni Táyọ̀ Adédára o kì í ṣe ìyàwó àná àyá ni o love from Mohamed-Dele ń wò mọ́ ó dà bá AmiỌlọhun tún jẹ́ ìrántí kí n mọ̀ pé ní mọ́ mi. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ lọ́dọ̀ Alájà Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní final year students subhanallah ó mà ṣe o may their soul rest in peace àmín kún fàyà kún. mọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò mo mọ̀ pé mọ̀mọ́ lẹ́yìn obìnrin ni wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ́n ẹ kú iṣẹ́ àtàárọ̀ Olúwa máa bá wa tó láṣẹ Ìdùmarè mi ò kì í mísì ìròyìn aláyọ̀ yìí o àjìjọ ń bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ àjìjọ ń parí rẹ̀ mo jẹ́rìí yín bí mi ò rọ́wọ́ yín nínú kọ́mẹ̀ntì kan mọ̀ with spirit yẹn nínú spirit mo mọ̀ pé wà ń bì wọ́n ní àjìjọ ń parí ẹ̀ ní o àwa tún ráàyè o ẹ̀ bá mi kí àyà o kò sí ìdájọ́ òdodo mọ́ wọ́n tẹ̀ lọ sí àmọ́ mi yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ ń ò ṣeré yóò yẹ yín sẹ́. a ti wà lọ́dọ̀ mọ́ mi Christiana Mustapha wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àkú iṣẹ́ takuntakun Elédùmarè a máa kún yín lọ́wọ́ àmì o
ẹ ò ní dànù bí omi ìsanwó àmínà kún fàákùn ọlọ́run elédùnmarè a máa sọ wá o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àti nǹkan panu. àwa kò ní kúkú ọ̀wọ́wọ́ o love you I love you kí n pè délẹ̀ love you too mọ́ mi Christiana Mustapha wọn ní wáyìntì lórí kan ní yóò ẹni wémi náà ti ẹjá tẹ ìwájú ẹjá lọ sọ́dọ̀ bá mi Adétáyọ̀ Adégẹyìn wọn ní bàbá olódòdó ọmọ Yorùbá wà lẹ́yìn ìyà ìpọ̀ fọmọ Yorùbá lọ́wọ́ Fúlàní ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. mọ́mí Stella Ògúnbàjò wọn ní pọ̀ Oòduà nation no going back Ìgbòho ṣá bàbá we love you wọn tẹ love special love náà fi ránṣẹ́ sí bàbá wa Ìgbòho ṣá. mọ́mí mo dúpẹ́ Adénúgà wílà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà Fúlàní wọ́n máa kéku ni wọ́n máa ké dákú bẹ́ẹ̀ ni we love you I love you too mọ́mí Olúwa máa ṣẹ́gun fún gbogbo àṣẹ Ìdùmarè Yorùbá nation no going back Oòduà nation no going back. mọ́mí mo súnmọ́lá olíwo tèmi nìkan wọ́n ní olódòdẹ mélòó ni ọmọ Yorùbá pè yín ẹ̀tàn iná wo ìbádùn dáadáa wọ́n ní alẹ́ ni tó bá máa bá Sàtánì jẹ́ wọ́n ní síbi rẹ̀ agún gbọ́rọ̀gbọ́rọ̀ àwọn Fúlàní mọ bí wọ́n ṣe ń pa ọmọ Yorùbá tó bá lè kojú wọn. love you Bobby I love you too mọ́mí. at Okunlọ́lá lam wọ́n ní agogo ọwọ́ onípọ̀n kan pẹ̀lú agogo ọwọ́ onípọ̀n mẹ́wàá iṣẹ́ kan náà ni wọ́n ń ṣe wọ́n ní adé ọba páálí àti adé ọba onílẹ̀kẹ̀ adé kọ́ ni orúkọ méjèèjì adé ni adé ń jẹ́ o adé ń ṣeré gélé adé ń gùn kẹ̀kẹ́ tìkẹ́tì adé páálí ibi tí ń kọrin Paso. at ọbanú fíìmù gan ibi tó ti ń ṣe tíátà àwọn ọmọ dọ̀bálẹ̀ fún bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ alọ́dọ̀ mọ́ mi Agnes ṣẹlẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby points of correction you're always on the ground when giving us the news bandits terrorists attacks 100% to you. Not to me. Get intention. You're always on the ground when giving us the news. Bandit, terrorist attacks. Mọ́mí Agnes Ọ̀ṣọ́adé wọ́n ní Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ àlàáfíà yín kò ní dínkù àṣẹ o àti tẹ̀yìn náà òṣòwò rẹ̀ ń tú àṣírí ǹjẹ́ òun gan mọ́ ó kù sọ́wọ́ bo òṣòwò rẹ̀ fúnra rẹ̀ o. wọ́n ní jẹ́ kí Ọlọ́run dájọ́ fún oníkálukú ìdá ń bọ̀ lórí ìdájọ́ náà fẹ́ kọ ìdájọ́ ń bọ̀ lórí àwọn àṣebi báàmí Adétáyọ̀ Adégẹyìn wọ́n ní ó bi àwọn alágbára Nàìjíríà kò mọ̀ pé ohun tó ń tán lọ́dún eégún ẹ jẹ́ ká máa ṣe rere bàbá wa olódòdó yọ Yorùbá kúrò ní Nàìjíríà o ẹ lè ṣe please turn over. báàmí Òkènlá Adédọ̀tún wọ́n ní Olùbùnmi Bobby mú ń gbọ́ yín versions oríṣiríṣi là ń gbọ́ nípa ADC invasion ẹni Ẹdó ṣé lóòótọ́ ni Oyègún ti ní beef pẹ̀lú àwọn senator Ovie Camp ní eve ọjọ́ rally yẹn ẹ̀sìn kiri bẹ́ẹ̀ ni ẹnu wọn kò inú wọn ò dùn síra wọn ẹgbẹ́ ADC gan ò rojú ráàyè ara wọn bó lè APC ò sí wọn sí wàá ní APC ló ń dà wọ́n rú bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Adépọ̀jọ́pọ̀ Yẹmí wọn ní aláyọ̀ wa ẹkú ìyànjú lórí ọ̀rọ̀ móòlù ẹ̀ bí ẹ ṣe yànnàná ọ̀rọ̀ yẹn dáa gidi gan ẹ̀yin náà máa dára nínú òṣèlú Nàìjíríà jọ ẹ máa bọ̀ wálé olódòdó ẹ máa gbà yín tọwọ́ tẹsẹ̀ láti wá ṣe kíni kí wọ́n á ṣòṣèlú àwọn aníkò tán bí òtàn àwọn náà ń sọ bọ́ọ̀ì tẹnu ẹ̀ ń pọ́n tó ń dùn tó ń polódòdẹ lé àwọn náà sọ pé òun náà fẹ́ wá ṣòṣèlú ni ẹ wò ó dọjọ́ tí a bá lajú tàbí tá a tẹ́ exposure wa débẹ̀ lọ́wọ́ yìí exposure tèmi gan ò tí ì débẹ̀ nítorí ẹ ń bá rè ṣòṣèlú láàrin wa ní ìsìn ọ̀dàlẹ̀ ni ó sì fún ìran Yorùbá kì í sí ìṣẹ́jọ́ wa náà àwọn olóṣèlú ni gbàtẹ́yàn gidi ò dá sóṣèlú ẹ bá rẹ̀ èèyàn gidi tó rè dá sí ní ìsìn ọ̀nà dà tí òun gan ò ní join wọn if you cannot beat them torí èmi ò ní bú èèyàn gidi tó bá rè join òṣèlú tó wá padà dèèyàn burúkú o torí kò sí bó ṣe lè beat wọn yóò join wọn ni kéèyàn kúkú mọ̀ sí kó mọ̀ súnmọ́ bẹ́ẹ̀ bàbá tún wá súnmọ́ bẹ́ẹ̀ náà agbára òṣèlú a ní ìdí ẹ̀ fún òmìnira bó o la ṣe ṣe kírò èmi wá jẹ́ gómìnà ẹ wá rò pé stéètì mi Fúlàní kan máa fọwọ́ lálẹ̀ fún mi àbí stéètì mi n ò wà ní gbárùkù tìran Yorùbá n ó sọ́ǹtà gbangba ni láàrin ọdún mẹ́rin yẹn ni màá fi àchífù gbogbo ohun tí yóò jẹ́ ká tètè rọ̀ náà lọ. torí mo mọ̀ pé tó bá ti mọ̀ wípé Yorùbá nation lélẹ̀ ń ṣe tó sì jẹ́ gómìnà wọ́n ní dìbò fún ọlẹ́lẹ́kejì wọ́n ní jẹ́ òde bẹ́ẹ̀. kíní ni ó dáa
gómìnà yẹn gan kò ṣe kíní ni ó dá kí n rè jẹ sẹ́nítọ̀ senate president ọ̀sán kan òru kan àyà kò nu ẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mì Olúfúnkẹ́ Fájimọ́lú wọn ní Bobby kí ló dé tí àwọn olóṣèlú inú APC máa ń fẹ́ pa ẹlẹgbẹ́ kejì wọn Ọlọ́run ni kò jẹ́ kí wọ́n pa Peter Obi àti àwọn ADC please turn over. Mọ́mì bò lẹ́sìn mọ̀ pé APC ni àwọn ará bíi mọ̀ burú wọn mọ̀ sí gbèjà àwọn méjèèjì ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú Mọ́mì ẹ jẹ́ kán fira wọn pátá àwọn ò fi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ nǹkan pàkànnù wọn. ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ Mọ́mì Àgbọ̀nṣẹ́lẹ̀ wọn ní àìsinmi ìbalẹ̀ ọkàn ló máa dé bá gbogbo àwọn agbésùnmọ̀mí ní agbára Elédùmarè àṣẹ wàá. Mọ́mì Fúnmilọ́lá wọn ní ó máa ṣe o àwọn final year students ìkúnlẹ̀ abiyamọ òkè Ọlọ́run má jẹ́ ká fojú sunkún ọmọ àmì Ọ̀gbẹ́ni Bobby. èèbó yìí náà bẹ́ẹ̀ ni o èèbó yìí náà ni òun ò lè gbọ́ mọ́ ibi tí mo gbọ́ dé yìí náà ó ti tó dopamine ni hormone yẹn o a ò ní ogun ìbànújẹ́ lórúkọ Jésù àmín. Mọ́mì Grace Olùṣòótọ́ wọn ni wọn kò lè ṣe nǹkan kan sí ìlú Nàìjíríà nítorí gbogbo àwọn olórí àti alábòjútó ìlú Nàìjíríà wọn kì í ṣe olólùfẹ́ àwọn ará ìlú rárá ṣùgbọ́n àwọn akótilétà ìkà àti ọ̀dájú ẹ̀dá ní gbogbo wọn a kò tí ì ní olórí gidi nílùú Nàìjíríà rárá. Mo rí popcorn àti pizza tẹ̀ fi ránṣẹ́ wọ́n fìfẹ́ wọ́n fi deliver ẹ̀ fún mi. Mọ́mì Mary Odùnú ìtẹ̀mínìkan wọn ní òbí ìtẹ̀mínìkan àtàyà ibà oníròyìn máa ń kọ́ gbé àgbáyé mú kí bàbá wa ọkọ ya ọjọ́ yẹn adalẹ̀ iṣẹ́ tí ẹ fi àárọ̀ ṣe kò ní bàjẹ́ lọ́jọ́ alẹ́ o Desiani ẹlẹ́sẹ̀ kan kò ní lọ láì jẹ ìyà ẹ ti bayé jẹ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí alálẹ̀ Oòduà dìde kó já o Oòduà nation going back àyà Iléyá. ẹ já lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ bàá mi Kẹ́hìndé Òsèní Sàlímọ̀ ọmọ òwò lódò ọba ọmọ àtẹnigbọ̀rẹ̀ Ìwó for sure wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun sáwó bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ mi yóò gùn ní agbára gbogbo àwọn alálẹ̀ àmì àti tẹ̀yìn náà pátápátá ti gbogbo àti Yorùbá bíi ti ara yín náà. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi kún wọn ní bẹ́ẹ̀ ní sáwó bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀nà míì ni a fẹ́ gbà o láti wójútùú sí ìrìn àjò Yorùbá nation. ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ bá mi Òkènlá Adédọ̀tun wọ́n ní Olùkùnmi Bobby bá mi mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè mí ẹ̀kan lẹ́pẹ́ mi mo jẹ́ lẹ́ẹ̀mẹ́ta wọ́n ló yẹ kí àwọn ará chọ́ọ̀chì wọ̀nyí ti mọ̀ wípé àṣejù níran àyà pẹ̀lú night vigil tí wọ́n tún ń ṣe báyìí nínú rògbòdìyàn àwọn agbésùnmọ̀mí ojoojúmọ́ yìí sí Ọlọ́run kì í gbọ́ àdúrà ọ̀sán gangan ni ẹ sìnrùn kírun àti ìgbọ́ ni ó dìgbà tán bá learn in a hard way. nígbà àwọn fẹ́ pa Mósè gan-an Ọlọ́run sọ pé kán rè gbé pamọ́ kán rè gbé sí orí odò ibẹ̀ náà rè gbé Mósè pamọ́ sí kó tó lè mú ìlérí ṣẹ nú ayé Mósè. àwọn èèyàn ò mọ ó dà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Mọ́mì Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọn ní ó pẹ́ tí mo ti ń sọ wípé ribadu must go Obi bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu o. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àlọ́sọ́dọ̀ Mọ́mì Victoria Bàdéjọ wọn ní ibà ìfẹsowápọ̀ akú dédé àsìkò yìí o mo gbé Kúndùsì fún Sowore wọ́n ní gbogbo nǹkan tí ó ń lọ ní Nàìjíríà kò sókùnkùn sí ẹ jẹ́ ká ṣe rere nítorí ẹ̀yìn ọ̀la ìgbà dìísù yóò dára fún Nàìjíríà Oòduà nation going back kí ire wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí wọn dìísù tiẹ̀ ti sọ wípé nígbà tóun àwọn aráàlú ni ó jẹ́ ọ̀gá ọlọ́pàá wọ́n kú ti ní ká change orúkọ pé kán mọ̀ fi force sẹ́yìn orúkọ mọ́ police force wọ́n ní kán fi police service kán mọ̀ wípé àwọn ń sáàfù aráàlú ni. Mọ́mì Elena Oyènúbi ẹ kú ọdún méjì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run tó ìkànnì ọmọ ènìyàn gbogbo àwọn tí wọ́n ń pariwo pé Sunday Igboho kò fẹ́ òmìnira irọ́ ni wọ́n ń pa wọ́n fẹ́ mọ ìdí abájọ ni kí àwọn náà bọ́ síwájú kí a tẹ̀lé wọn àbí ọmọ ọlọ́mọ là ń fi ipá jí àbí là ń fi ipá jí ipá at Fort Worth Texas USA ipá gbogbo ẹ̀ náà ló lọ. bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mì Florence Aládé wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ẹbí aláyọ̀ àyá ní ìpá ó dáa ó ti tó bá náà. ibà Valentino ibà ìbọ̀bọ̀ àti àyá ikú iṣẹ́ takuntakun ibà choir master àwọn olóṣèlú wa ti jalè àgbọn èdè wọn ò ní yéra wọn máa ṣẹ́ ẹ̀kọ́lọ́ ń dèdè wọn rú ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ ló ń kí wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ẹwà ẹ correct your point. bẹ́ẹ̀ náà ni Abíọ́lá Agbájé mọ́ mi ni ó ga ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ìtọ́jú sùá o ẹ sáàràn ti tẹ nǹkan panu sáwà. ibà màámi mo ti ń wá ibi tẹ́ ẹ wà látàárọ̀ wọ́n ní Ayédatiwa continue kó máa fi ìyà jẹ wá ní Ondo State despite billions accruing to the state monthly not surprised if your failure when Bala Mohammed is your kòríkòsùn birds of same feather flocks together. wọ́n mi ẹ ṣeun ṣe owó ìbò lẹ́pà ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mì tó iná rìn wọ́n ní kò sí ọmọ rẹ̀ nínú ìbọn o Fúlàní must leave Naija eléri ibu ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni ẹ gbà.
Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọ́n ní àṣírí kan wà láàrin Tinubu àti Ribadu nítorí ó yìn nítorí Nigerian taxpayers money ní olóṣèlú ṣe ń para wọn àwọn tọ́ọ̀gì bá ti èmi kọ́ ń ò sí ń bẹ̀ mọ́ mi. Ọ̀rọ̀ tí n bá ti lẹ́rìí rẹ̀ mí sọ lórí agbègbè. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí Agnes Ṣẹlẹ̀ wọ́n ní all the ransom paid to the bandits negotiation they used it to attack the masses ló bá tán. Mọ́ọ̀mí Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní driver Anthony ìyẹn Anthony Joshua ní ìdàpọ̀ ilé ìfẹ́ fi bojú fún àìṣẹ̀tọ́ wọn ní Ogun State àbí àìṣẹ̀tọ́ méjèèjì lọ kẹ̀kẹ́ márúwá ní ambulance wọn àti ní Ondo State Aiyedatiwa from Providence, Rhode Island. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní kò ní dáa fún yín Fúlàní níbo ni ẹ ti jẹ́ ọmọ Nàìjíríà ọmọ ìlú wo ni ẹ̀yin eléri ibú burúkú yìí ìrankíran àbọ̀dé táwọn Haúsá gbà fún Nàìjíríà nìyẹn. Mi ò mẹ́ńkọ́ léèbù tún láwọn nomads. Báàmí Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní òbí bẹ́ẹ̀ ni kí bàbá wọlé dáadáa lẹ́jọ́ ó máa jẹ́ nípa àwọn ará bí o bẹ́ẹ̀ ni bọ́bọ́ wọn ìbọ́rọ̀ inú wọn mọ́. Àtìmọ́rẹ́ Adéyẹmọ báàmí ní ibà Padomi mo pé báàbí kì í ṣe Pasomi. Ẹ fẹ́ kọrin Paso fẹ́rẹ́fẹ́ Paso bíntín. Ibà màámi wọ́n ní àyà ó yẹ kí orúkọ ìlú yẹn yí padà láti Nàìjíríà sí Ọ̀yọ́ on your own health wise Ọ̀yọ́ ló wà security wise Ọ̀yọ́ ló wà survival wise Ọ̀yọ́ ló wà human rights infringement Ọ̀yọ́ ló wà so sad. Prince Bello wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ ṣé náà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣeun bá mi. Mọ́ọ̀mí Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ṣe ìjọba ìlú Nàìjíríà tí ẹ kò ṣe bí ó ti tọ́ àti bí ó ti yẹ tí ẹ̀jẹ̀ àwọn ọ̀dọ́ àti ará ìlú ń sàn lójoojúmọ́ tí ẹ̀ ń ṣògo asán nínú rẹ̀ yóò san padà ní ayé bí ẹ fẹ́ bí ẹ kọ̀. Mọ́ọ̀mí Alájà Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní àwọn ọlọ́gbọ́n àríkèrèkè àwọn olóṣèlú náà ń bá wí. Àyà láwọn Fúlàní yẹn ni tán pera wọn ní citizen Nàìjíríà mọ́lòkè. Ó dá ẹja wá dọ́dọ̀ at Kosiranu 1 wọ́n ní ó bí ẹkú iṣẹ́ o please help us tell your friend Ọ̀pẹ́bolo ọ̀rẹ́ yín àfọ́rẹ́ mi to stop talking in public in dey make us dey shame hyping no fit am at all hype money. Báàmí Táyọ̀ Àjàyí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ondo àti Edo State deserve whatever they get as governor. They get better options. Lagos, Ọ̀yọ́ and other states voted correct governors. Ṣé pé correct wà nù wọn náà báwọn. Wọ́n ní I don't know why Nuhu Ribadu is still in government. Ogun State ẹ kú àfojúbà ẹgbẹ́ tó kun ẹgbẹ́ 2027 for governorship ẹ kú ojú lọ́nà wọ́n ti sáré fẹ́ gbégbá ìdìbò governorship. Báàmí bóyá ẹ̀ ń rò lọ́kàn yín ni. At Àbáyọ̀mí Orúfàì báàmí ẹkújọ́ mẹ́ta wọ́n ní OB ibà alálàáfíà Ọlọ́run yóò máa bá yín sí àmì o. Nígbà tí ìjọba bá ń kó owó túnlùtúnlù bẹ́ẹ̀ yẹn fún àìkọ́tàn ẹ bá kọ́ 2 lines péré lẹ́kọ̀ọ́ báàmí 5 lines ẹ̀ sì lè kọ́ tó 5 lines sí ẹ sì yà sáré kọ́ please turn over. Fún agbésùmọ̀mí ìgbà wo ni terrorism fẹ́ tán nílùú Nàìjíríà yẹn? Mọ́ọ̀mí Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi ẹ kú how many years? Comrade Ore is brilliant and intelligent. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní if a man doubts the paternity of my children but DNA confirmed otherwise, that is the end of our love affairs. The marriage is, that's an utter lack of trust. Mọ́ọ̀mí àwọn èèyàn máa ń ṣe DNA bí dáadáa o tí ò sì sí wàhálà o. Mọ́ọ̀mí lẹ́kítọ́rà mi Fatima Abubakar wọn ní ẹ̀ka àárọ̀ sà ibà ìfẹsowápọ̀ ibà ganusi ibà yànnànà ibà pọ̀ good morning sir mọ́ọ̀mí good morning ma well done master ọlọ́ọ̀ ni master wa wọ́n tẹ star sí a o wọ́n fi ìràwọ̀ kún ìràwọ̀ wa o star 77 is a number such is life let every one of us play the best of our attitudes Oòduà nation no going back. Mọ́ọ̀mí Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi wọ́n ní ibà alálàyé ibà rìlíìsì ibà dictionary ibà Google ìtàbẹ́ẹ̀rí nǹkan mọ́ọ̀mí búsẹ̀rìn àyà mísì yín gan o. At George Adunbi wọ́n ní Edo State no be Lagos. Peter Obi is loaded with troubles. Everywhere he goes is always fight and rancor. People are tired of him. He should understand the body language that he is not welcomed in Edo State. Ọmọ Nàìjíríà ni ẹ lélẹ̀ welcome ẹ̀. Nígbà tí ìṣekú ń kó bọ̀ wà báyìí kò síbi tọ́mọ Nàìjíríà ò lè rìn sí. Bàtí ìsì ìṣe Fúlàní là ń lé.
at Ellen Umore wọ́n ní ẹkú sẹ́wọ̀n ọkọ̀ ẹlẹ́hà ẹ̀ṣẹ̀un wọ́n ní ẹ túbọ̀ ṣe àpọ́nlé IGP Sowore máa tó pariwo Túnjí dísù náà síta nítorí oṣù Máàcì ní dísù náà máa rìtáyà. Oòduà Nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu from Scotland. Ṣùgbọ́n sí ẹ̀mọ̀ pé wọ́n ti fòun jẹ́ kíní kó tó rìtáyà. Ariwo tí Sowore ń palé ẹgbẹ́ tó kún lórí ni wípé ó ti rìtáyà kan tó extend díẹ̀ after tó retire date retirement ẹ̀ náà extend ẹ̀ tí n bá ṣe mistake. ó ráwọ̀ ẹ káàbọ̀ padà ó èmi náà ti ń retí yín mò ń wọ̀ ọ̀kan báyìí ni pé n ó rí mú mọ́tò àṣẹ ti kàn mí lára ó yá ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ jókòó as per ọ̀la ni weekend yóò bẹ̀rẹ̀ weekend tí ó bá dùn ọjọ́ Thursday náà láti mọ̀ ó yá ẹ wá nǹkan panu tẹ́mọ̀ sọ̀rọ̀ àjèjì ẹ wá nǹkan olómi tútù olómi wọ́ọ́rọ́wọ́ ẹlẹ́rìndòdò kẹ́ẹ̀mọ́ fi tì sọ́hùn kí wọ́n mọ̀ gbé yín débẹ̀ báyìí bọ́ bá dilẹ̀ wá dénú yẹn wọ́n bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín wọ́n bá lè kà wọ́n ọ̀tá yín náà ó ṣe déédéé torí wọ́n lè padà wá di ọ̀rẹ́ ọ̀tá mọ́ padà wá dọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ẹ̀mọ́ bá kọ ìmọ̀ràn yín sínú comment section kó mọ̀ ju 5 lines lọ tó bá ti wá kọjá 5 lines àti gbalisa gbójú nù àdúdú kò ń bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn ó mọ̀ fojú ka ẹni gbọ́ ká fohùn ká ó dá o ẹwà ẹ ti jókòó déédéé alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àkànṣàrí mélé ìmọ̀ àmúmọ́ àkórí ìròyìn níbi tí ìjọba Nàìjíríà tí wọ́n ti fèsì sí rìpọ́ọ̀tù tán sọ pé àwọn asòfin àwọn lawmakers àwọn congressmen ní Amẹ́ríkà tí wọ́n kọ rìpọ́ọ̀tù lórí genocide Christian genocide ní Nàìjíríà tán sọ wípé àwọn fẹ́ kí Amẹ́ríkà kan yọwọ́ kílàńkó ṣayálọ̀ wọ́n ní ìjọba Nàìjíríà ti sọ wípé kò sí inúnibíni sáwọn kìrìsìtẹ́nì Nàìjíríà o ìjọba fèsì sí ìmọ̀ràn Amẹ́ríkà tó ní Nàìjíríà láti fagilé òfin ṣàríà wọ́n láti fagilé àyà ni sọ fún yín pé kó wọ́n dàbí pé wọ́n sọ̀rọ̀ ni kálífèètì gan ó mèjọ ọnu akànnì àfihàn bẹ̀rẹ̀ ní káfíńdàmì tútù wájú ó dá ẹjá lọ tààràtàrà sínú ìròyìn tòní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tá àkọ́kọ́ mójútó lórí ọ̀rọ̀ ẹnì kẹfà tọwọ́bà tán lọ pààyàn tán lọ ṣiṣẹ́ agbésùmọ̀mí wọn ní Ọ̀wọ̀ lọ́jọ́ sí ẹjẹ́ àkọ́kọ́ débẹ̀ torí wọn lọ́wọ́ ti bà ó sì kọ̀ǹfẹ́ẹ̀sì mo fẹ́ ká gbọ́ ohun tí bọ̀dà Jídé sọ lórí rẹ̀ tá a bá wá dé àwa padà àti ìníkò lóńdó a wà lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì tán ti jíyàn kú lánàá a gbọ́ lẹ́nu pásítọ̀ olùṣọ́ a gbọ́ lẹ́nu ọ̀gá ọlọ́pàá. Remember the arrest of the Mahmudawa leader, you know? This was a terrorist of international standing, that even the Americans were looking for him. But the DSS got him arrested, and we saw a rare commendation coming from the American authorities for the arrest of the Mahmudawa leader. And look at the guys involved in the war church attack. They've arrested them and they put them on trial. Now, while the trial is on and the prosecution is doing very well in terms of the trial, you know, then God delivered these terrorists into their hands. So I'm really, really excited. It means now that he can join his colleagues who are on trial already. Their case is almost sealed. Their matter is almost sealed in court. If you've been following the proceedings in court, because it's clear that they cannot escape this. You know, they've been nailed. The DSS did a very diligent work, and all of the evidence that they needed to get, they found a way to piece together. Look at also the arrest of the people who carried out the attack on Yelwata. Okay. They've also arrested those people. So for the first time in our history, we are seeing the DSS working in tandem with other services and making their presence felt. And not only that, we are seeing the DSS prosecuting criminals. In the past, they will arrest and just hand over to the police. But this time around, they are prosecuting by themselves. We want to see the judiciary also demonstrate speed in the deciding these people's cases, so that other terrorists or would-be terrorists will know that they can't defeat the Nigerian state, and that if they are caught, there's nowhere else that they'll be taken to. They'll be taken before the law courts, and justice will be served on them. With regards to the case, if you look at the time the first set was arrested, and the time they were put on trial, you notice that it's a departure from what we used to have in the past. In the past, you hear the arrest,
you may never hear anything about, the trial. And if you will hear, maybe 1 or 2 years, after that. At least I have a personal, experience when they attacked the Sun office in Kaduna in 2012. I didn't hear anything from them, from the police, until about a year or so. They now started looking for me to come and give, witness in, in court. But with regards to this, the trial is proceeding, smoothly, and his arrest is just to join those who had been, arraigned before. And from the reports I've read, like its other colleagues, he too has confessed, his involvement in not only the Ondo, attack, but also that of Suleja in 2022 and the Zuma Rock, incident in 2022. I think we must commend the current leadership of the DSS because, with what he's doing, it's as if you never had one before. I remember when we were in the university, DSS personnel enrolled with us. You don't even get to know that they are personnel and what is their job to monitor, activity. I am aware that during the Boko Haram, some were sent to monitor the late Yusuf, but they ended up being part of, the team. So whatever orientation that this current leadership is giving, I will urge him not to relent because we've seen a departure, a clear departure from what we used to have. Ó dọ̀ náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, ṣùgbọ́n àwọn Nàìjíríà láwọn ò tí ì rí àwọn ò tí ì lè gbóríyìn fún àjọ DSS yóò pé wọ́n ń ṣe iṣẹ́ takuntakun lóòótọ́, ṣùgbọ́n kán tẹra mọ́ wípé tán bá ń ṣe báyìí tán bá ń lè prosecute àwọn wèrè yìí kóyá kó lọ ńlẹ̀ kán fìyà tó tọ́ jẹ wọ́n ikú lè rí ẹ̀ṣẹ̀ wọn wípé kò bá dáa. Àjọ DSS wá ní ẹ̀bọ̀n rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sàn judiciary náà kan jẹ́ kí ẹjọ́ yìí kó tètè mọ́ lọ ńlẹ̀. Ọlọ́run ló mọ gbogbo wàhálà tó tún ti dánwò lẹ́yìn ìgbà náà wá lọ fara pamọ́ sí Edo State. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan wọn wá sọ́jà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ṣe bí ẹni tó wá robì ra gbogbo ẹ̀ tán ṣe bí ẹni tó da ẹran. Imagine ọwọ́ sá ti bá ó sì ti jẹ́wọ́ o àmọ́ wò bí ó ṣe lọ bóyá wọ́n expedite trial yìí. Ẹ jẹ́ wá lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì Celestial kan ti jíyàn kó wọ́n ní 5 náà jí kó wọ́n láwọn aboyún 3 wọn rántí wọ́n ló wà nínú wọn wọ́n náà ti ẹ̀ fi àdàgbà kan wọ́n ní kan escape nínú wọn àwọn 4 nínú ọmọ chọ́ọ̀chì ní o àtọ̀ láràlú o dàpọ̀ káwọn aráàlú kan náà mọ́ wọ́n ní bàbá kan ló wá ń bọ̀ nígbà náà ní wọ́n kòpẹ́kòpẹ́ tí wọ́n wá ṣiṣẹ́ láàbí yẹn tán bàbá kan wá yọ láti inú oko lóru ọdẹ ẹ̀rì pẹ̀ràn ẹran tẹ́ ẹ padà òun ò tí ì rẹran pa sì kófìrí àwọn kankan tán kó èèyàn kọjá ń bí torchlight nǹkankan òun ò mọ nǹkankan wọn láwọn ọlọ́pàá sá ti mú yẹn lọ. Wọ́n ní sàdédé náà tún kófìrí àwọn àmì ò tí ì lọ tán náà bá rí torchlight ń bì kan náà bá yá gbá wọn ń bẹ̀ lẹ́ni ẹ bá yá wọn ló tún ra mọ́ wọn lọ́wọ́ òun ni wọ́n sá ti kó èèyàn lọ báyìí wọ́n ní wọ́n wá ń bi wọ́n nígbà tán pé àwọn tán kó lọ pé àwọn yẹn ń bi àwọn ajínigbé àwọn agbébọn yẹn ń bi wọ́n wípé kí ló dé tí pásítọ̀ yín ò sùn ṣọ́ọ̀ṣì owó láwọn wá gbà lọ́wọ́ yín. Imagine pásítọ̀ gan ò sí vigil wọ́n sì ti kìlọ̀. Ẹ jẹ́ akọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu olùsọ̀rọ̀ babadé ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá ọlọ́pàá. Nǹkan ṣẹlẹ̀ ní wípé it was around 25 minutes to 1 lóru àná tí wọ́n pè mí nílé pé wọ́n máa ti kó yẹn ní ṣọ́ọ̀ṣì immediately mo rush down to church mi ò bá anybody ṣẹlẹ̀ ẹ̀rù tí ẹ̀kọ́ kan bà mí kò dà mí wọṣọ mo ṣàwọ singlet mi látọ̀ ẹ̀wọ̀ kíní tí a ò rí kò pẹ́ náà nìkan lára wọn wá ní àwọn àti kó wọn tó ti kó wọn gba ọ̀nà kan wà ní. Lára ọmọ ìjọ yín. Lára ọmọ ìjọ kó dà gan olóyún 7 ló ṣàwọn náà. Aboyún 7 wọ́n dẹ̀ kó 3. Jésù. ìkan gan wọn fàdá nà án ṣáà drop ẹ̀ sí ẹ̀yìn gbọ́nbẹ̀ lẹ́tà àwọn kan ṣáà ríbi sí ṣá àti wọ́n máa fi di nǹkan bí tó èmi lè dárí bẹ̀rẹ̀ sí ní pé àwọn security ìlú yìí àti máa fi dé báwo ni kí ni solution báyìí ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní Yorùbá ṣe máa rí wọn ní aṣáárí gbọ̀gbọ̀ kan àgbàlagbà níṣá wọ́n lẹ̀ fọ́lọ̀ ń lọ ṣe inú gbó ìgbà kan tọ́ṣọ dáadáa tó síkì náà tó jẹ́ àwọn ọlọ́pàá gbọ́dọ̀ ìmílẹ̀ lẹ́yìn orú yẹn ní àwọn security which is army Nigerian army military wọ́n wá ṣùgbọ́n ṣàṣe ṣe wọ́n wá lọ níta ìkan lára wa ṣàní ìjẹ́ ká lọ dúró sí òun àwọn flashlight kan lóòótọ́ marine light yẹn which is torchlight wọ́n ṣàrí pé àwọn kan bẹ̀ yẹn lọ ti fẹ́ mú wọn lẹ́tà ni wọ́n á gẹ̀tì pé ara wọn ni ibi kan wá sá sí wọ́n ṣàṣà escape àti bí tí a rí pé wọ́n ti wà àwọn ọlọ́pàá ló wá lọ kó wọn bẹ̀ so lára àwọn márùn tí wọ́n ṣàrí kó lọ ìkan náà lọ wá escape kúrò ní ọwọ́ wọn ìyẹn wá lọ jáde sí Ọ̀gbẹ̀sẹ̀ láti inú gbé wọ́n ṣàjáde sí Ọ̀gbẹ̀sẹ̀ ẹni wá sọ. ìyẹn ni tó escape yẹn. wọ́n ṣàtọ́ pé where una pastor dey sleep where he dey the pastor no dey sleep for church
bá ṣe rí ni níta làwọn àmọ̀tẹ́kùn àwọn vigilante ẹ̀sán gbogbo ẹ̀fọn ṣe wá wá ní ìṣèwádìí. So àwọn abúlé yẹn tí a lọ sìn wọ́n ti kó wọn lọ. wọ́n fi àwọn wọ̀nyẹn lẹ̀ voluntarily but kì í ṣe máa lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n fi àdánù àwọn kan. So àwọn mélòó àni custody wọn sìn. àwọn mẹ́rin márùn-ún ní tẹ́lẹ̀ bẹ̀ tí wọ́n escape. Ok ẹ̀jẹ̀ pé orúkọ church yìí. This is Jordan Parish, Usho, special district. Ọlọ́wà fún wọn Ọlọ́wà àgbàgbà lọ́wọ́ àwọn iṣu yìí. Thank you very much. òun náà lẹ ti gbọ́n ẹ̀ rí pé etí dídi àwọn èèyàn wa náà kún ọ̀rọ̀ yìí ojú lalákan fi sọ́rí wọ́n ní pánsá òfúra pánsá jáàjà òfúra àjà jìn ṣé gbogbo ẹ̀ náà àwọn pásítọ̀ yìí náà sì rèé náà ọ̀gá wọn pásítọ̀ náà tún lọ́gà rí pọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn aṣọ ọlọ́pàá ní ń ṣọ́ wọn ọlọ́pàá ló ń ṣọ́ wọn alábàtì ẹ̀wà nírú àwọn wòlíì ayé ìgbàanì àwọn babalọ́lá àwọn bàbá wa Mósè Orímọládé wọn lè ṣe ajínigbé ní ó kù gìrì máwọn yẹn nígbà tí iná àdúrà sí ń jó pásítọ̀ sí wọ́n sá fún ajínigbé ní àfihàn tó bá diránú wọn ní tìbílẹ̀ ní òní sá sọ́sẹ̀ wà wọ́n sí bíbélì lọ́sẹ̀ wọn kà fún ajínigbé bí ó bá wá ṣiṣẹ́ ìgbọràn ni ó mú ṣiṣẹ́ èèyàn kan tó sì gbọràn nú wọn náà tán jí gbé lọ òun ni pásítọ̀ tẹ̀rí yẹn tó rùn lọ ìgbọràn ló sọ bóun náà bá wà ń bẹ̀ kò sí rú ẹ̀mí mímọ́ tó lè ní wọ́n gbé tó ń tẹ̀mí mímọ́ nú ẹ̀ tó gba àwọn tó gbé lọ àfàdúrà àjágún máa wà náà àwọn tó gbé lọ ẹ̀ mú àwọn ọ̀gùn tán kọ́ àwọn aláboyún sí aláboyún tó yẹ wọ́n mọ́ sùn jẹ́jẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ gbàdúrà fún oyin iṣẹ́ ẹ̀ lè gbàdúrà lè ní tí ẹ wá fẹ́ kán wá mọ́ tẹnu àbùkù làwọn aládùá kó sí tó burú anytime lèèyàn lè gbàdúrà ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ti kófìrí wípé nǹkan ò ṣe déédéé láwùjọ tẹ́ ẹ tún wá súnmọ́ gbó pásítọ̀ yẹn á dáhùn àwọn ìbéèrè kan bẹ́ẹ̀ ni yóò dáhùn àwọn ìbéèrè kan ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu ọ̀gá ọlọ́pàá. Ondo North, that's Akure, Owo, and Akoko side. That those areas fall within Ondo North. Yeah, I've been having this couple of incidents recently. The attack on the Gamo community where the paramotrola there lost his life. Investigation has still not been concluded, so we don't know what really led to the attack, whether it was attacked by bandits or whatever. As events unfold, we used to come out with a clear-cut report on that. That community, let me quickly say, this is an isolated place surrounded. Of course, we don't know generally is surrounded by vast forests, mangrove forest, sharing border with Kogi, Ekiti, and Edo. And everybody knows what is happening in those three states. So there's a possibility of us having the heat as well. But now, that understanding, the police, in collaboration with other assist agencies, have been working assiduously to ensure that these bandits are prevented from wreaking havoc on the good people of Ondo State. In addition of protests, I heard there was a protest that was as a result of, I think, the attack on Iluabo. Iluabo is a community, just like every other community in Ondo, surrounded by forest, and there was a time somebody was attacked there, and we met with the Royal Majesty, and we agreed that, okay, security is not the responsibility of police alone. Everybody should come and assist, complement the effort. No, the worshippers, one of them has been rescued, and we made arrests as well, in collaboration with the military and local hunters. We made arrests. So what is this arrest pointing to? What do we know of the identity of these perpetrators from the arrest that you have made? The perpetrator, the investigation is ongoing. So by the time we complete the investigation, we will come out with the identity and the motives behind the attack. Whatever, let me quickly say this. Ondo State Command has advised the good people of Ondo State that for this period, religious activities should be limited to daytime, not nighttime. That incident at Owo, that church was attacked at about 2 o'clock in the middle of the night. That is contrary to the advice we give. We are not saying people should not worship because we have freedom of worship, but then the situation of land does not encourage us to start carrying out our worship maybe during of the night and also in isolated areas. If you want to do such a thing, inform police so be able to provide adequate security for the for the worshippers.
Let's find. I want to find out from you, and it's a very simple question. I want to believe you have answers to the best of your ability. Why always Owo? Well, thank you very much. Like I said earlier, if you look at the environmental and local factor of that area, Ondo not in particular, is surrounded by vast and mangrove forests. So it creates a fertile land for these bandits, hibernate in the forest, come out, attack soft target, and run back to the forest. Aya ní ọ̀gá mi ṣe kọmíṣánná wọn sì rè lóńdó ṣé wọ́n ń sọ̀rọ̀ rẹ́rìn naturally ni àbí ọ̀rọ̀ yóò ká wọn lára wọ́n kàn rẹ́rìn ní gbogbo ọ̀rọ̀ wọn mo ní ó dà pé bí bàbá yẹn ṣe máa ń sọ̀rọ̀ nìyẹn ọ̀rọ̀ yóò ká wọn lára wáyọ̀ gbàtẹ́ ti mọ̀ pé ó máa ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ kí ló dé tẹ̀yìn náà ò kó kíní advice lásán lẹ fún wọn lóòótọ́ ṣùgbọ́n ó yẹ kẹ́yìn náà wà lójú ṣe kẹ́ wà lójú gbàtẹ́ ti mọ̀ wípé soft spot ni kóńbù gbó ṣe nǹkan kan wọ́n máa jáde wá wọ́n máa padà kí ló dé tẹ̀ kóńbù gbó ọ̀wọ̀ nígbà tẹ́ ti mọ ibi tán ń gbé àbí ẹ̀yin lẹ mọ ibi tán ti máa jáde wá pé inú gbó yẹn ni kí ló dé tẹ̀ kúkú ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ tẹ́ wá fi wọ́n lẹ̀ tán jáde tán ń bọ̀ bàbá yìí ń dọ́gbọ́n rẹ̀ wọ́n àti ìsọ̀rọ̀ gan-an ẹ̀rín ti wà lójú wọn dáa pé bá a ṣe bí wọn nìyẹn naturally wọ́n wọ́tà ọ̀rọ̀ yìí. Mental and geographic factor made it easier for these bandits to come in from the forest, pick, and they run back to the forest. And of course, not only the thick forest we have is mountainous, we have rivers there as well. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn lọ́dọ̀ tèmi ara wọn balẹ̀ jù compare to wàhálà tí ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ní Ondo ara wọn kò yẹ kára wọn balẹ̀ tó yìí no. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn Usman ọmọ Nàìjíríà ní ọ̀gbun òrìkú ọkọ̀ ti ràn mọ́ ní tàwọn ọlọ́pàá náà wípé kí ló dé táwọn náà mọ sọ ìlú káàkiri sọ́nà náà ń sùn ni mo ní àwọn òṣèvíjì tí wọ́n sọ fún yín páwọn òṣèvíjì ṣe rí ọgbọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ ìgbà bá fi ọgbọ́n kún kínní wọ́n kàn máa fi àwọn èèyàn wa pa owó ni láwọn agbésùnmọ̀mí wọ́n á sì máa pa wọ́n bí ẹni pa ẹdìẹ ṣé tán bá ṣèṣì lánàá báyìí mo sì jẹ́rìí Ọlọ́run tá à ń sìn nǹkan kan ṣe mọ́ lára kan lè ti wà fún wọn tán máa ti jíṣẹ́ kan fún wọn pé ẹ má ṣèṣì lónìí ó lè já ìgbọràn kan náà ni àìgbọràn lèmi ka ilé ìsí ẹ̀yìn èèyàn mi àìgbọràn pátápátá ni mo kà sí ó sì yẹ kí àjọ kan náà ti wá mú kínní níbàdà kán sọ gbogbo àwọn kìrìsìtẹ́nì pé ẹ wá pàápàá jùlọ gbogbo ibi tí ó bá ti súnmọ́ gbó kí lè ṣèṣe òru fún ṣèṣe òru gan wọn wá ń bá yín nulẹ̀ ẹ gbọ́ tán náà ń lo drone wọn ti kọ́kọ́ fi gbogbo àyíká àyídà ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú jàre àròjọ mùsùlùkùn Ọlọ́run kò wọ́n yán mẹ́ ẹ jẹ́ wá lọ sórí ọ̀rọ̀ ti state police níbi tí arákùnrin kan tó ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú director ní pẹ̀lú DSS rí tó ti ń sọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ti jẹ́ IGP rí wọ́n ìfẹ́ gbọ́ kìíní sétí state police torí wọ́n máa ń rò wípé kò ní sí ní abẹ́ ìkáwọ́ àwọn wọ́n ìfẹ́ gbọ́ sétí rárá pé òun kàn wò pé di issue òun lẹ́ experience ó ti ṣe commissioner of police rí ní state level ó dà wọ́n ti ṣe l'Àbújá náà rí bàbá náà sì ń fohùn lẹ̀ wípé fẹ́ kí àwọn ọlọ́pàá kan mọ̀ ríra wọn gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọ̀dọ̀ sí àwọn aráàlú bí servant àwọn wá at service mo ní ìyẹn bí ìgbà rehabilitation yẹn need rehabilitation ni ọlọ́pàá tó gbé wọn dání tó sì mọ̀ wípé ẹ̀ lè fọwọ́ kan nítorí aṣọ tó ń wọ̀ tó mọ̀ pé Nàìjíríà gangan ló dúró yìí ojú tó máa fi wọra wọn nìyẹn ojú tó sì yẹ ká máa fi wọ̀ wọ́n nìyẹn ṣùgbọ́n wá kú kán gbòfinró fún àwọn èèyàn kì í ṣe lòdì sí àwọn aráàlú àwọn tí paradise ó dà lára wa á sì wò bóyá àwọn náà máa make history láti jẹ́ kí state policing kó work ṣùgbọ́n bóò ni ó ṣe jẹ́ gan tán bá dá state police ilẹ̀ sábẹ́ ọlọ́pàá pátápátá ni ó wà àbí oníkálukú ó dá ní tiẹ̀ ẹ̀yin ti USA bóò ní ti ń ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ yín àwa ní oríṣi ọlọ́pàá bíi 4 àbí 5 bíi ọ̀tọ̀ làwọn ọlọ́pàá kan tó yẹ pé finance làwọn mójú tó finance ni ó kàn dàbí àwọn EFCC a ní wọn rẹpẹtẹ ẹ mọ́ gbàgbé EFCC náà abẹ́ ẹ̀ka ọlọ́pàá náà wà o so nídìí èyí ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ààrẹ olódòdẹ náà níbi tí wọ́n ti ń sọ fún àwọn kan wá bá wọn jẹ dínà níbi tó ti sínú wípé àwọn fẹ́ kan expedite lórí ọ̀rọ̀ state police nílé ìgbìmọ̀ asòfin bá gbọ́ tán á wà á padà sọ́dọ̀ bàbá tó fẹ́ ṣàlàyé fún wa ká tó wá lọ sọ́dọ̀ Rufai ó sì ní ẹ bá ń kọ́kọ́ tẹ̀tí ààrẹ olódòdẹ sí.
what they call you, any name, any nickname. Critics must talk. When they accused me of killing opposition, I didn't have a gun. I could have given myself a license when I have the authority. But I can't blame anybody from jumping out of a sinking ship if they did. What we have faced that in the challenging period of this country, the terrorism and banditry is causing us the havoc. And we should pull together, unite in a way that our forefathers contemplated to bring about a constitutional democracy and pull us together. They didn't say we should fight. It's a good thing that we are working in harmony. What are we asked for tonight is for you to start thinking how best to amend the Constitution to incorporate the state police for us to secure our country, take over our forests from marauders, free our children from fear. All your support that I've enjoyed, I will promise that I will continue to enjoy it and will not take you for granted. We are happy with you. We will continue to remain loyal. We will work with you for the good of this nation because we know you mean well. We are happy with you and we are full of prayers that under your leadership this country will see peace. We are aware of the troubles going on and sponsored insecurity in parts of the country. And that is why the prayers of both the Muslims and the Christians are very important. And I do know that God sees our heart and the prayers will be very potent at a time like this. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, níjọba ẹni pé ọ̀rọ̀ ó mú múláyà olódò dẹ. Mo sì mọ̀ wípé wọ́n ti brief Bradis officer IGP, wọ́n ti brief wọn wípé ara aṣẹ́ tí mo fẹ́ kó ṣeré o. Bẹ́ẹ̀ náà ni a fẹ́ rí ìyàtọ̀ pé a ti change arrow ẹ̀. Bí èèyàn bá ń ta ọfà lu ẹranko tí ẹnu ọfà yẹn ò bá mú dáadáa, ó change orí arrow rẹ̀. Bó ṣàdá gan ni ó gbẹ, ó lè mú. Wọ́n ní táwọn sì nù, wọ́n ní sápnà làwọn fi gbẹ́ torí ẹ̀nà lẹ́sẹ̀ rí exchange rate tẹ rí lánàá nílé iṣẹ́ ọlọ́pàá exchange rate gbáà ni. Ẹ jẹ́ wá kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ àbí ká kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Rufai náà. Ẹ jẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Rufai náà kó kúkú ká fi ṣe sísẹ̀ntẹ̀lé ìdáhùn fún Ààrẹ Olódòdẹ níbi tó ti ń sọ fún Ààrẹ Olódòdẹ àtàwọn sínẹ́ẹ̀tì wípé lóòótọ́ wọ́n charge yín pé kẹ́ ẹ tètè múṣẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ state police ṣùgbọ́n ìyẹn ò ní kẹ́ ẹ dìbẹ̀ ò dá ní Ààrẹ Olódòdẹ. Ẹ wá ń pariwo I'm loyal, we are loyal, we are loyal. Tá lé mọ́ Nàìjíríà ló yẹ kẹ́ ẹ loyal sí. N tó dífá IGP, former IGP àná ẹgbẹ́ tó kún tó fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn tí ò rántí dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà, ó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ààrẹ Olódòdẹ tó fún un ní opportunity, ó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọmọ Nàìjíríà wà ńkọ́? Ó ti ẹ̀ ràn wọ́n. Nigeria first. Kò tiẹ̀ tá ní Ààrẹ Olódòdẹ ní kó wá serve kì í sọ ọmọ Nàìjíríà ni. Ṣùgbọ́n lójú tí wọn Ààrẹ Olódòdẹ náà serve until we get it right láwọn arábí. Ó dá ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Rufai, ó sọ̀rọ̀ sí ọ́ o. There is also a case that happened in Owo. Yes. Where people of CNS, I think the church was kidnapped. Yeah. There was also an incident where they were kidnapping on the road and people had to stop. So it shows you that you have full-blown state of insecurity in the country. And that's why President Tinubu, yes, in talking to the senators at the fasting breaking of fast, was talking about urging them to be able to move towards state police, which a lot of people have argued in support and all of that. And by the way, what President Tinubu was wearing was really looking lovely. I thought I was the only one that saw it. I mean, I liked the up and down he was wearing. But I have a problem with what the Senate President, Senator Akpabio, said. How can a Senate President in a democracy say we are loyal to the President? Does he understand what they call separation of powers? Does he understand it? I mean, who are these people that are leading us? Who are they really? That's why this morning I want to read from the Montesquieu.
that says, when the legislative and the executive powers are united in the same person or in the same body of magistrates, there can be no liberty, because apprehensions may arise lest the same monarch or senate should enact tyrannical laws to execute them in a tyrannical manner. And that's exactly what has happened to the Senate. Yeah, President Tinubu was talking about calling them names. We will call them names. And by the way, he said other things about the economy stabilizing. The economy is not doing better, President Tinubu. An indication is, with all your revenue last year, you couldn't release money for contractors. You couldn't do projects. You are carrying over 70% of your capital expenditure from 2025 to 2026. And you're saying your economy is doing better. That's casino economy. But coming back to the Senate president, you can see what Montesquieu said there. And that's why we're having a lot of tyrannical laws. Yesterday, I was watching a video where Okoye, former INEC Education Commissioner and all of that, was talking about the fact that the argument made by the Senate was hogwash. That they've put every provision in place, that all the polling units they've mapped out, there is no one that does not have signals to be able to transmit election results. That they have done all the modeling, but the Senate and the House went ahead to enact tyrannical laws against the Nigerian people. And that's why in another intervention yesterday, Olisa Gbakoba was saying to me, say, go and pass the law to make it mandatory for electronic transmission. It goes back to what Montesquieu is saying here. Once you have two arms that are supposed to be separated, in cahoots, the Senate president says loyal to the president, then it's problem for Nigeria. Because we can't get effectiveness. And with due respect, these Senates don't represent us. They're there to represent the interests of the president. That's why it's everything in the interest of the president they are doing. Let's call it spade a spade. This is a democracy, for Christ's sake. It's not an authoritarian government or a military government. How can the Senate president be coming up and be saying to us boldly, I'm loyal to the president, when you're supposed to be co-equal arms of government? What joke are we practicing here? Somebody wake me up from this nightmare. Secondly, I have a point. Secondly, as regards what was passed, yes, they are making projections, 40 trillion. Oh, we want to do 40 trillion. When we do the money, are they going to use it for the people? That's a question we should ask them. Are they? With the meeting of revenue target, over 28 trillion recorded, over 65% of our revenue target, we've met, non-oil, we did well, and all of that. What was the impact? It was Babolo Jasi. Budgets couldn't be funded for the Ministry of Health and all of that. And when these poor MDAs go to the Senate again, senators are still winking at them. What is happening in this country? Isn't that an indictment of this government that over 70% of its capital expenditure cost is passed to 2026 budgets? God knows that most of the capital expenditure cost too will also be passed further down the line to 2027. We say we are making revenue, people can't see it. It's a casino economy. Because a government that claims it's making revenue, it makes revenue from the fecundity of the economic activities, it makes revenue in taxation, and it uses the revenue back to the people. It's a cycle, it's a chain reaction. It's like your Krebs energy cycle. Ó ká Rufai lára ju bó ṣe ká àwọn ọmọ ẹlòmíì lára lọ. Ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé oyè yé Rufai nítorí nínú bọ́jẹ̀tì tó bá ní capital expenditure, capital project. Ibi tẹ́ ẹ máa náwó sí gidi kì í ṣe recurrency ìyẹn owó salary nìyẹn. Ṣùgbọ́n ibi tẹ́ fẹ́ náwó capital sí, imagine ẹ wo Ministry of Health 35 million naira àbí 36 péré nínú àdúrú billions tó kọ sínú budget. Ẹ sì lẹ́yìn ṣe dáadáa nínú budget. Èmi ò mọ̀ lọ́rọ̀ sọ lórí tàwọn ti Senate. Wọ́n ti jẹ́ àmọ̀ wọn fi pamọ́ pé on your mandate they shall stand. Ṣé ká gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu Dr. Abati ni? Àwọn ọmọ ìrànjú lábẹ́ ẹ̀gò ni ẹ jẹ́ àgbọ̀ sí pé ní báyìí lẹ́nu wọn. But the more important thing is that the president says he should lead fairly and firmly, and that there's a lot is expected from him. Of course, he granted a press conference immediately after his decoration as acting Inspector General of Police, where he said that he was overwhelmed by emotions. Beyond that, in terms of his priorities, when he was asked, he said the citizen is the boss. That's an intelligent point to make, because we, the citizens of Nigeria, I think policemen need to know. They need to be reminded that the office of the citizen is the most powerful office. All those policemen having eyesight problems, looking for documents, when they see documents, they ask for power extinguisher. They've been told to leave the VIPs alone and go and focus on policing. They don't want to go. Under this new IG, he is saying that impunity will not be tolerated. That's very important. He has told his men that under his watch, they must pay attention to human rights and respect human rights. But he has also told them that he will pay attention to their welfare, he will pay attention to training, and above all, he will do a good job. Ẹ káàbọ̀ padà, ẹ ti gbọ́n tí Rufai sọ gbogbo tiẹ̀ náà kólékólé ní mọ́ránmú bíi ti à ń bí. Ẹ jẹ́ wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá yìí, former DS director ní ọ̀nà wa fẹ́ tú ẹ̀dọ̀ túṣu désàlẹ̀ kòkò lórí ọ̀rọ̀ state police. I remember when I was in Lagos,
He has been on so many platforms with me where we were talking about state police, and I think he has got the experience. He has gone to the states. He has been a commissioner of police, so he knows. And I think with this kind of experience, and of course the new push, because I can see a new push by the president for state police, I think Tunji should be, he will be the lucky guy. He will be the lucky guy to manage the institution of state police in Nigeria. So I think what he needs to do is to, follow up with the legislators and let them do it. And then, of course, he can help in setting them up. Because what is happening now is that when state police are created, which most other IGPs don't want, because I have, in fact, the last outgoing IG, the very first contact about that, I think he rejected it. And many IGPs have not been very positive to state police. But I think what he could do now, because I see that he wants a community trust, the community distrust. So let us not confuse state police with state police command. Okay? And I think the new acting IGP is very, very much aware of that. Now, the state police is a totally different, complete structure of the police, not reporting to the IG. They will not have an IG anymore. So, Tunji might want to, because many IGs don't like it because it's like they are going to lose some of their powers. But they are not losing their powers. They can still play an oversight role, because when state polices are created, then there will be federal police, of which Tunji himself is going to be the head of the federal police. There will be other federal police units like EFCC, like NDLA. All these are going to be other federal police units. But the state police will be the full police structure existing independently in the state. And I think the new IGP knows about that. Ẹ wá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn DSS lórí ọ̀rọ̀ Walidat. Ẹ já lọ sórí ọ̀rọ̀ Walidat. Ọmọbìnrin yìí jẹ́ nǹkan sáré sí Lérèfé torí kọ́rọ̀ àwọn ará bí ilé yìí tá a bá tẹ̀ sí ní ìsìn. Àwọn CSO sọ̀rọ̀, àwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ìkan lára àwọn ọ́físà àwọn DSS náà fẹ́ sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwa náà ṣàtótónu, ṣùgbọ́n àwa lákọ̀ọ́kọ́ sí àtótónu wálé. Arábìnrin Walida ẹ̀ nígbà tó ti jẹ́ ọmọ ọdún mẹ́rìndínlógún 16 years ló ti kú òǹlé. Bóyá jà wá ní láàrin òun àti àwọn fámílì rẹ̀ kò yíya. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ọwọ́ arábìnrin kan tó ń jẹ́ Mariam ló bọ́ sí. Wọ́n ní yẹn wá ń lò ó gẹ́gẹ́ bí olówó nàbì. Opuro ńlé náà báwọn, wọ́n wá ń lò ó gẹ́gẹ́ bí olówó nàbì. Wọ́n lọ́jọ́ kan wọ́n wá fọ́gi mọ́ lórí yẹn, arábìnrin yẹn inú ó bàjá. Ó wá fọ́gi mọ́ lórí pé àpá kìíní sì wà lórí ẹ̀, pé wọ́n wá sọ fún pé wá sájáde ńlé, ó wá kó sọ́wọ́ àwọn àmì ládùúgbò. Àwọn àmì wá níbo ló ń lọ, ló wá ṣàlàyé. Àwọn àmì wá tẹ̀lé lọlé, wọ́n wá bọ́kọ arábìnrin yẹn náà lé. Wọ́n ní ọkọ arábìnrin yẹn náà wọ́n sá sọ gbogbo ẹ̀ yánmọ́yánmọ́. Àṣẹwá àṣẹyìnbọ̀ bó ṣe wá bọ́ lọ́wọ́ àwọn àmì bó yóò padà sílé lọ́jọ́ yẹn kò yé wa. Torí ẹni tó sọ story rẹ̀ ò confirm létí tèmi. Èbó yìí náà ni confirm, ṣé èbó yìí confirm létí yín? Bó ṣe wá dọ́wọ́ àjọ DSS kò yé wa. Bóyá ó ti wá pé 18 years kò tó lóyún, toró gbọ́mọ dání, ó ti lóyún ní ìsìn. Kò mú nǹkan kan jáde ńlé, ṣùgbọ́n rí nǹkan mú padà wálé. Ó mú nǹkan tàjòdè. Àwọn ìyá rẹ̀ wá ń bínú. Wọ́n lákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ní arábìnrin yẹn ti sọ di Kristẹni. Wọ́n lárábìnrin yẹn ọ̀dọ̀ rẹ̀ ló ti di Kristẹni. Bó lè yóò ṣe wá ní èèyàn gbá yẹn ó fi ṣòwò nàbì, ó tún wá sọ di Kristẹni. Story yìí yóò lọ́dọ̀ àwa Kristẹni kò jọra wọn o. Arábìnrin tẹ́ ní sọ lọ mú ọmọ yín lé ni àbọ̀ ọmọ yín rìn jáde. Ibùlẹ̀ ti rí story pé ó fi ń ṣòwò nàbì, sọmọ yìí ló sọ. Ọmọ yìí sì ni wọ́n jó ń gbé, ẹ̀yìn náà jí gbé ni. Daily Trust títí bí wọ́n ti ṣe fọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú ọmọ yìí, wọ́n náà jí ń gbé. Ẹni tó ń sì ń fẹ́ nínú ọ́fíìsà wọn bí ìgbà táwọn bá ṣe síra wọn ni. Kì í ṣe pé wá adopt òun nílé pẹ́rẹ́ǹtì òun lòun sá kiri láti ibìkan débìkan lòun fi bọ́ sọ́wọ́ wọn. Nígbà ó yá ń jọba ẹni pé àjọ DSS wọ́n gbà kúrò lọ́wọ́ rẹ̀ pé ó tí ì lè fi ṣèyàwó, a fẹ́ ṣe investigation. Ìgbòho ló fẹ́, Ìgbòho lẹ ti ṣe jọ ń ṣe wọléwọ̀de, ọmọ ọdún mélòó lọmọ tó gbé dání. Mo ní kí lẹ á fẹ́ prosecute ẹ̀sìn mùsùlùmí. Wọ́n mọ̀ fẹ́ tí ò tí ì tó 10 years ní kéèsì lórí ìyẹn o.
kó di kìrìsìtẹ́nì sanfọ́ọ̀sì ẹ̀ di kìrìsìtẹ́nì ni ẹ jẹ́ kọ́mọ yẹn fẹnu ara rẹ̀ sọ o. Abduction ṣé DSS ọ́fíìsà DSS ló abduct ẹ̀ àbí eléyìí ẹ fẹnu ara yín sọ ẹni madam kan Mary ló abduct ẹ̀ lóò sì kúrò lọ́dọ̀ madam Mary kó sọ́wọ́ ọ́fíìsà DSS ibẹ̀ lẹ́wàá mọ̀sán arrest ẹ̀ ni àbí ṣé wọ́n ní ọ́fíìsà ò lè fẹ́ni tó bá wù tó bá sì fẹ́ni tó bá wù tó láìkí ẹ̀ só fipá bá lò ní pàtọ́mọ́ sì ti ní òfipá bá ń lò ọmọ òun rèé òun bímọ ó gbọmọ ó gba òun ti fẹ́ bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ní òun náà ló pe àwọn òbí wípé òun fẹ́ fẹ́ ọmọ yín o òbí tó rí rí mo ní tó dáa ló ṣe nígbà ò jẹ́ kó ń ló pe àwọn òbí òun kọ́ ló wá mọ́mọ́ kó làkàtà wọn kò mọ bọ́mọ ṣe rìn jáde dọ́wọ́ Aunty Mary láti bẹ̀ kó tó wá dọ́wọ́ tí òun rọ́mọ ló fẹ́ kìrìsìtẹ́nì sì lòun bó bá fẹ́yàwó náà tó sì bí ọmọ ṣé wà láìkí láti ṣẹ̀sìn mi tó sì níyẹn tí olùjáàbù mọ́ tó sì ti wá bímọ kú lè bu wípé kò tí ì wá ṣètò kó tó bọ́mọ sùn nígbà tí lè establish kó fipá bá lò wọ́n jọ bára wọn sí ni wọ́n sì jọ bímọ ọmọ sì gba ọmọ wọ́n sì jọ ń ṣe lọ́kọ láya ó sì wò pé kò bójú mu òbí rẹ̀ ìjẹ́ kó mọ̀ èmi mọ̀ pé ọmọ yìí náà ní lọ́wọ́ ọmọ yẹn ń sánlé ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ lé Haúsá wọ́n láwọn ọmọ Haúsá yẹn tó jóbìnrin tiẹ̀ wà ń sá báyìí wọ́n náà ń sánlé nítorí nǹkan fi ẹ̀sìn wọ́n fẹ̀sìn so wọ́n mọ́lẹ̀ àwọn ọmọ tó fẹ́ já kútúkútú ó lè jẹ́ irú kéèsì ọmọ yìí rè ṣùgbọ́n aṣáàdúpẹ́ lọ́wọ́ àjọ DSS wọ́n ti fà lé gómìnà wọn lọ́wọ́ o èyí tí mo ṣe náà tó nù nǹkan ní nǹkan jẹ́ kán fẹ́ lọ́ra wọn sọ ẹ bá ń dà sí pẹpẹ kó lè yé kẹ́ lè mẹ́ tí bá ń parọ́ nínú wọn ni. That she was at Hadija, she was out of their house, maybe she went to buy something, so somebody just met her. The woman who met her name is Miriam. He just called her that follow me. She felt she was hypnotized, and they changed her. The woman changed her name to Chinasa. That when she went there, she was converted to Christian. She had issues with the father, her purported father there, the Abubakar. She tried running out of the house. She met soldiers. So she met soldiers, and soldiers asked her where is she running to, and she told her that she's running from their house. So the soldiers, she explained her issues to the soldiers. So the soldiers were angry. They went back and arrested the woman. When the husband of the woman came back, he became angry and he started bullying her until she even hit her on her head that she has It is illegally incorrect to claim that the agency has disobeyed a court order when the same agency has lawfully approached the court to seek variation of that order and is waiting for court ruling, which will come on the 25th of February. The true issue before the nation remained clear. Whether she was a minor at the time of the alleged event, whether court order had been complied with, whether due process is being followed, whether institutional accountability is being upheld, whether the welfare of a potentially vulnerable young woman and her child is being prioritized. If the accused officer is innocent, the court will establish that through lawful evidence. Things like that happen. Most times, the parents even are the last to know that a man in the community or a young boy in the community is vitiating the rights of your daughter. You might be the last person to know as a father, because you mix up as one community, as friends, brothers and sisters. So before you now find out what is happening, it might be too late for you. Just like Alhaji Abdul Hadi found out, when his daughter was already abducted and he was struggling to reach his daughter. And things just went like that. And the man, being a poor man, might not have access to all the information that he would want at that time. So we need a third party, the girl to be in a third party, and where there will be so much, assessment and, reorientation to happen. So a third party, release the girl to the third party, let the investigation go smoothly, and let Nigerians understand where all of this is coming from and where all of this, leads to. When we got the information, it sounds somehow by seeing the governmental agency, DSS, to be involved in this kind of issue, manipulating law. Actually, it's very unfortunate. In every organization, we have their own laws that they are guided upon. DSS personnel is purely involved in this allegation. And apart from that, the young person in question is still in custody of the DSS. To our observation, our concern, the investigation would never reveal a transparent outcome. In that regard, we therefore respectfully demand 4 requests. That is the immediate release of Walida to her lawful guardians. And second,
to transfer the investigation to an independent authority, which is very, very important, and the intervention of Federal Ministry of Women Affairs and or relevant gender protection unit or agency. And also the Jigawa state government should intervene over this issue for a transparent investigation, fair hearing, and equity. You see, the more this case is going on without the intervention of the other party, especially the neutral party or neutral body or investigating agency, it will be very difficult looking at the circumstances of the case. How possible a lady or a young lady, let me say a juvenile, was adopted by an official of the DSS who happened to be a someone that will protect the lives and properties of the citizen. And apart from that, they kept her in their own custody without even giving her access to her parents, without even giving her access to her guardians, without even giving her access to a legal representative or any, let me say, independent organization. Let me just like Federal Ministry of Women Affairs or any a welfare organization. They did not grant any access to any of the one. ó dá o lọ́rọ̀ kan wọ́n sá ti dá ọmọ padà wọ́n sì sọ wípé wọ́n mọ̀ ṣe investigation lọ o ọmọ ti wà lákàtà gómìnà Jigawa tó gbẹ́ntẹ́ bá fẹ́ kó ṣe investigation ní ìsìn ṣùgbọ́n sọmọgan òní yóò ń padà báyá ṣáà ní threatening ọmọ àyà ọmọ tí yóò fẹ́ ọmọ máa fẹ́ padà sọ́dọ̀ bọ̀bọ̀ yẹn tó ti mọ ìtumọ̀ ayé ó ń sákò ń bì kan tó sì ti rí wípé ibi tó ń ti sákò wọ́n fẹ́ fẹ̀sìn bá tó ń jẹ́ àwọn èèyàn tó wá ń bẹ̀rù pé kí wọ́n mọ̀ lọ Jigawa padà o torí tán bá rí ibi ọmọ ẹ̀ nídàkọ́ńkọ́ níbò ń kẹ́lẹ́ wípé kí ló sí ọ́ tó sọ pé òun nífẹ̀ẹ́ arákùnrin yẹn ni òun ti mọ̀ di kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n fọ́ọ̀sì òun wọ́n náà lè ṣe léṣe o torí ẹ̀sìn wọn o pẹ̀lú sàríà wọ́n náà lè ṣe ọmọ yẹn léṣe ibẹ̀ ni gómìnà wọn ti wá dáhùn pé àwọn ò tí ì múléyà àti bàbá rẹ̀ lọ́wọ́ jáde mo lẹ́yìn gan ti mọ̀ wípé àárín ọmọ yẹn àtàwọn bàbá àti òbí rẹ̀ ò tó lọ́mọ sì sákùn lé àwọn sì fi sábùjá náà ó ti dọ̀rọ̀ stéètì kí ló kan stéètì mẹ́ ọmọ ní ẹni tó wò ló ń bá lọ ẹ lọ mú arábìnrin tó abduct ẹ̀yẹn ló jẹ̀bi ẹni tọ́jọ́ nífẹ̀ẹ́ ara wọn ìfẹ́ lọ́mọ rí tó fi bá lọ òdìbà náà lọ ẹ jẹ́ á kó lórí ọ̀rọ̀ wọn á mọ̀ fún yín lọ́pdéètì bí ó bá ṣe ń lọ bá ṣe ń gbọ́ ẹ jẹ́ á wá lọ tààràtààrà sínú ìròyìn táwọn fi káde gbogbo ìròyìn lẹ̀ lónìí àmúmọ́nú ìròyìn tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ gbà láàyè kájùmọ̀ níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé ìkan nínú àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ tí máa ń lẹ́nu bébébé fún àwọn Haúsá tó sì jẹ́ ọmọ Fúlàní ni Professor Yusuf tèmi ní èmi ó yọ professor kó lẹ́yìn orúkọ rẹ̀ o ẹ ti rántí rẹ̀ Dr. Professor mi ti yọ kó ń bẹ àti doctor àti professor wọ́n lóun ni wọ́n tún ti padà rìbísítì kéèsì ẹ̀ mú ló dáa bẹ́ẹ̀ kí gbogbo wọn kàn rò kẹnu bó wọ́n ní òun ni NHIS boss oníjọba ẹni pé ó ní í ṣe pẹ̀lú insurance NHIS insurance náà ni Justice Chinyere Ipetumodu of the Federal Capital Territory High Court Chuchiako ní Kuje Abuja lọ́jọ́ Wednesday February 25 lánàá ni wọ́n ti admit evidence more documents tendered by the Economic and Financial Crimes Commission EFCC against former National Health Insurance Scheme NHIS Usman Yusufu. The documents were brought before the court by the second prosecution witness PW2 James Balami, Director Procurement NHIS at the January 5, 2026 proceeding on the matter, ruling on the admissibility of the document, evidence here where I'm admitted, on Wednesday, February 25, following their presentation and oral application, applied to tender them in evidence by prosecution counsel Francis Husseini agbẹjọ́rò àwọn EFCC. Justice Ipetumodu wọ́n ní wọ́n wá gbé ẹjọ́ ìró wọ́n sì gba àwọn evidence ìwọlé. Document was in accordance with the law, noting also that the document did not face any objection by the defense counsel agbẹjọ́rò Yusuf, Professor Yusuf Usman OI Habib Sanunana. The judge further admitted and marked the certified true copy CTC of letters dated November 11, 2016 as EI32 also admitted was the CTC of the procurement plan of NHIS 2016 marked
FIF4, the CTC of NHI Onsakubu document led in his testimony by the prosecution counsel. The witness informed the court on what transpired between him and the FCC upon his invitation by the commission. After I took those documents to commission, I made statements. The statements were not made in one day. I can recognize the statement. There are 5, he said. The effort of the prosecution counsel to tender the extrajudicial statements of the witness in evidence was objected to by the defense counsel. Following counter-argument by both the prosecution and defense counsel on the admissibility of the extrajudicial statement, orí wọ́n ní Professor Yusuf ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tí ò yẹ kó jábọ́ lẹ́nu rẹ̀ bí ọ̀rọ̀ ẹrùfà. Justice Nwechonu adjourned the matter till May 13 and 14, 2026 for ruling on the admissibility of the statement. Kí ló dé tó wọ́n jẹ́ kẹjọ́ pẹ́ báyìí? May 13 yẹn náà ní ìsìn. Ìgbà ẹlẹ́ tó rúùlù pé ẹ fẹ́ gba extrajudicial oral evidence. Yusuf is being prosecuted by the FCC on a 5-count charge bordering on embezzlement, conferring undue advantage and fraud to the tune of Tebasi Gboye tí wọ́n dákọ̀ iná àwọn owó kéékèèké táwọn olóṣèlú mọ́ kó jẹ ní o 90,439,170 naira only kò sí kọ́bọ̀ ń bẹ̀ táwọn kan ti fi lánàá tá a gbọ́n kankan ó kéré nínú owó tán kó jẹ. Ó dá ká tó wá mọ́ dágbére àfikún lélẹ̀ àyà ló sáré tì sórí tábìlì mi pé kí n sáré kà mọ́ pé update ti wà lórí tarábìnrin tó fẹ̀sùn kan mínísítà Mohamed-Dele wípé ó fẹ́ ṣàṣùṣẹ́wà òun owó tó jẹun kò san wípé ó tún dúnkùkù làjà mọ́ òun ó ti wá fi ọlọ́pàá mú un ṣùgbọ́n báyìí Sowore ti dá sí i amúlọ́yà rẹ̀ wá wọ́n ti gba arábìnrin ilẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti secure bíìlì rẹ̀ ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé Sowore ti wá mọ ìrìn àjò yìí dáadáa wá bájọ tó ní Malami àti El-Rufai Malami ló sọ ó ní bóyá El-Rufai náà máa tó invite òun kàn wá gbà òun lẹ̀ ẹjá wò bó ṣe lọ. Now, Tracy Anita Nicholas Ohere has been granted bail by the magistrate here. I think this is zone 2, right? Yes. Magistrate court zone, Worcester zone 2. After the Nigerian police vehemently opposed her bail, the magistrate in his wisdom and industry decided to grant him bail. He said very clearly, and this should be on record, that the constitution does not permit the remand of a person for perpetual investigation. The police has detained her for the last 3 days. They have molested, they have denigrated her, they tried to reduce her to nobody. They brought the Minister of Works, put them in a conference room for the minister to do whatever she likes with her. You all saw the video. And they shamelessly came here today to even come and present the video as evidence of why she should not be granted. Somebody was fighting for her right. But the magistrate did very well and granted bail. I think the sum was 1 million naira, 2 persons in like sum. I opted in court to be one of the shorties. Even though I'm having problem with, because I'm an environmentalist, I don't have light and water bill. I use borehole and I use solar. But we'll have that conversation to ensure that the bail condition is met. This is a defeat of tyranny and oppression. And we can't proceed without thanking the Nigerian people, especially those who have intervened across board on social media and beyond social media, that's offline and online, to say this injustice shall not prevail in their time. We know the police and we know the Nigerian government. We want to use this opportunity to reach out to the new acting Inspector General of Police. This is what I was telling him yesterday. They have to end this nonsense in the police. The idea of police being used to harass citizens who are freely demanding for better governance, who are demanding for their right. If he continues under his regime, which started yesterday, we will have no option than to face him as well, the way we face his predecessor, who is now disgraced out of office. But a lot of people are vying for this. He's a decent person. I am not in the business of vying for the police. I'm in the business of asking for fundamental rights for Nigerians. So we'll go ahead so that the police, they're not happy, you can see they're very unhappy. So that they will not have any reason to say the bail conditions were not met. We have asked them to exercise patience. It's still not 4 o'clock yet, and the judge is available. So that we can proceed on the bail, so that they can also go back home and do something meaningful. I said something today, and that's why I will stop today. If I was president of Nigeria, all the policemen involved in this thing will be sent to Kwara to go and fight Lakurawa. Whether you are male or female, I will put you in your uniform to go and do real police work. It's because people have nothing to do. That's why you are picking up shandin and beef and corn on behalf of people who have no integrity. If David Umahi feels that he was maligned, he can go to court. He knows what to do.
Because when they are rigged out of elections, they don't go and ask the police to arrest their opponents. They go to the tribunal. But because they know Nigeria is a banana republic where anything goes, just go and give money to some senior police officers, and they will help you do whatever you want them to do. So please, the police officers around, I don't want them to show your face. I don't have anything personal against you, but respect yourself. Go back to your office and let your bosses know we are processing her bail, because she must go home tonight. I mean today. She has 2 young kids that are still being breastfed. And those kids have not offended anybody, just as she hasn't offended, and the magistrate made it clear. So lawyers, you can chip in. Thank you, gentlemen of the press. So today has been a very glorious day, because just like the days of the old, when the common man had faith in the judiciary, today has reinstated hope for the common man. Today, a judge looked at the Federal Republic of Nigeria and told the Federal Republic of Nigeria that he will do what ought to be done according to the law. No matter who the nominal complainant was, no matter the interest involved in this matter, the judiciary has once again restored hope for the common man. Despite the vehement objections and frivolous excuses of the federal government and of the Inspector General of the Police, of course, as an office and not the new IG, this has reinstated that one thing is very, very clear and one thing is very, very sure. If you are the common man out there listening to me, there's hope in the courts. Not every court you go to is an hopeless situation for you, no matter the power that be. And I want to sincerely thank all Nigerians that stood behind us. I want to also thank my colleague Chike and even March. To thank Nigerians. The love has been massive, and I want to tell you that this is for every common citizen who have no voice. And I want to send a message to President Bola Ahmed Tinubu. Dear President Bola Ahmed Tinubu, please, sir, it is high time you clean up your cabinet. A lot of these your ministers are here to tarnish the image of your government. Imagine David Mweze Umahi, whom I met as a PDP chairman when he had and was nothing, has now made money and acquired power through politics to oppress me. This man woke me up by 5 a.m. begging me to produce these items for him. Right now he has made money and he denied knowing me. Last night, my conscience would not allow me not to inform Nigerians that in this Asokoro cell where I was kept, there are 4 young men with families who was exported from Ebonyi State to Abuja here. They've been in cell for more than 33 days on the instruction of David Umahi, using his boy, Fakorode. President Bola Ahmed Tinubu, end this corruption, end this oppression against Nigerian common citizens. We all are the bona fide owner of this country. This country does not belong to only Nigerian politicians. Please, thank you Nigerians and thank you to everyone. I appreciate you people. Justice must be upheld. And David Mweze said he's going to institute a case against me, 3 different cases in Ebonyi State. Now he wants to send me to Ebonyi State. The same Ebonyi State he said I should not come in. That when I come in he will do to me what he did to the Nelen engineers. The same Ebonyi State he said if I come in he will terminate my life. He wants to institute a case there. President Bola Ahmed Tinubu, please take note. Ọ̀rọ̀ tí wàá dọ̀rọ̀ bá a bá ń lé ewúrẹ́ tàbí àgùntàn kan ògiri yóò padà sí ẹni tó ń lé yóò kọjú sí ni. Òun ló dífá fún arábìnrin báyìí òun ẹ ti wá lé David Umahi is biting more than he can chew torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin nọ́mbà fasurutu èèyàn ìsì ìmú jẹ tóbìnrin bá fi lè dáwọ́ lé ọ lórí tí ẹ bọ́ ọ̀nù kó tún wá jẹ́wọ́ lu sẹ̀wọ̀n. Arábìnrin ti gbóhùn sókè ó sì dáa bẹ́ẹ̀ nítorí ìgbà tí ó gbóhùn sókè gan tá àgbóhùn rẹ̀ tó decide láti mọ́ sọ̀rọ̀ wọ́n èèyàn jẹ ó sì ti sọ ọ́ lòun dangerous. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olóṣèlú yín bó ṣe rí nìyẹn kì í ṣe Umahi nìkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bó ṣe rí nìyẹn kọ́lọ́run àjọ kó farabirin ní justice ni o kọ́lọ́run lo dìísù fún ká mọ̀ wò torí Sowore ó ti promise ìwọ̀rà dìísù náà bọ́n bá ṣe normal àwọn ó ṣe normal pẹ̀lú wọn ó wà ń jọ bí ẹni pé Sowore ó ti mọ ọgbọ́n tó lè lò ọgbọ́n àyíníke tó lè lò pẹ̀lú àwọn aláyíníke ó mọ̀ wọ́n dáadáa bóyá torí ẹ̀gan lòun náà ṣe ní òun ò ní pariwo pò ń fẹ́ kó nu Nàìjíríà ní ìsìn. ló ṣe à ń tẹnu mọ́ revolution ká má bàa ti bí ọ̀rọ̀ self determination gbámú revolution yẹn ló wá ń dàbí ẹ̀dùn ló fi ń rọ̀ bí òwe òun náà ti wá ní grip ní judiciary òun náà ó tún ń lé political power. Gbogbo tí èèyàn ní ìdí rèé báà náà bá gbójúlé tá a mẹ́nu mọ́ tá a ní grip lórí security power ara ẹ̀ lára ẹ̀ o ṣòkòtò ọlọ́pàá. Ó dá o àníríì báyìí lọ nínú àwọn ìròyìn wa tòní oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀sí àtàfẹ́jẹ́ náà apá ìbínú o ẹ̀ bá pé bó bá dénú yín ẹ̀ mọ̀ bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín o bẹ́ẹ̀ náà ni bẹ́ẹ̀ bá ń kọ kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀ mọ́ jòjò 5 lines láàrùn orí bára wa ṣe o bọ́sẹ̀ yóò bá fi parí ẹ̀mí wa ò ní parí mọ́ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ìkọ́sẹ̀ bá tiẹ̀ lọ ire bẹ́ẹ̀ kó mọ̀ jẹ́ tiwa o òpin ọ̀sẹ̀ ayọ̀ wíkẹ̀ndì ayọ̀ ni ó bàdé fún aláṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè
God bless you and I love you. Ẹ jẹ́ transport sọ́dọ̀ àyánu Abala ẹ̀ńbáráyè ni o lórí ọ̀rọ̀ data àwọn ẹbí wa tó wà ní Nàìjíríà, ẹbí aláyọ̀ àfẹ́ fi data jà yín tàn mọ́ àti release yín àwọn tá a bá ráyè àwọn ti ìlú èbó tí data ò jà ń tàn mọ́ omi lẹ́gbẹ́ ní data jọ̀ọ́ àwọn ni àfi Abala ẹ̀ńbáráyè fún pé ń bá wà Nàìjíríà náà tó lórí ọ̀fẹ́ ẹ mọ̀ wò bí náà bá wà torí wàhálà Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni bó sì jẹ́ nípele lẹ́mọ̀ ò chapter by chapter àti sáyẹn rẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ ti jẹ́ tálágbàgbé ṣùgbọ́n àti padà sórí ẹ̀ ní ìsìn àti sáyẹn lè wò chapter by chapter chapter wo lẹ́rù pé ó dún ẹ̀ẹ̀kan ní mọ́ tó wà ní chapter kọ̀ọ̀kan ní suspense ni yóò yá kò níyẹ́ ẹ̀lẹ́ o àyà gbọ́ adébẹ̀nu Abala ẹ̀ńbáráyè. From me to you, we'll see tomorrow by God's grace. Love you. Ó dá o nínú Abala ẹ̀ńbáráyè tòní abala méjì ni ó pín sí alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ àkọ́kọ́ dọ́dọ̀ ìyàwó ààrẹ ká tó lọ sọ́dọ̀ Mohamed-Dele Faroti pẹ̀lú bó ṣe dá padà wo bàbá Ìjẹ̀bú fún bàbá Lai Mohammed. Wọ́n pè wọ́n lónírọ́ lórí agbábí wọn lónírọ́ ni bàbá Lai Mohammed. Irọ́ ló ń pa nínú ìwé tán kan ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àkọ́kọ́ dọ́dọ̀ ìyàwó ààrẹ ọ̀rọ̀ tí ń jàrin rẹ̀ níbi tí ìyàwó ààrẹ ti rí sí interview pẹ̀lú CBS International News New York kọ́ nìyẹn ní àbí Washington USA sáni níbi tí wọ́n ti sọ wọ́n là mọ́lẹ̀ wípé kò sí tó ń jẹ́ Christian genocide ní Nàìjíríà làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo náà bá pín yẹlẹyẹlẹ argument bá bẹ́lẹ̀ mo ní orin Fẹlá lèmi ó kọ fún yín o ṣùgbọ́n torí táìmù ẹ mọ̀ jẹ́ akọ orin argument ẹ já wa lọ sọ́dọ̀ ìyàwó ààrẹ níbi tí wọ́n ti pọ́nnu mọ́ mo ní kí lẹ expect tẹ́lẹ̀ kí làwọn ìjọba wọn ń sọ ìjọba tó san over $4.5 million láti fi lobby wọ́n sì máa san tóṣù mẹ́fà yòókù so lẹ́wàá expect ìyàwó wọn torí pé ẹ ti gbọ́ tí wọ́n yìn wọ́n lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta ìtàn ni one of the most beautiful women from Nigeria from the biggest church in Nigeria torí ẹ̀ ní ẹsẹ̀ wá ń wò wípé wọ́n rìn gbèsè gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn lẹ́yìn ó dà ẹ jẹ́ àjọ kọ́kọ́ gbọ́ káwá gbọ́n tí àwọn èèyàn ń sọ lé lórí. I don't think so. I don't think so. I don't think so because when you look at these areas, it was first the herders' conflict, and it has been there for years. And when you're coming into an environment that are mainly Christians, when you attack them because you go into their farmlands, and then when you have terrorists and people kidnapping for money, and when the world is throwing a narrative that is Christian genocide, they will now hit on that and begin to attack churches. And you should remember, we're getting into the election year. So there are a lot of things going on that, we don't believe that, it's really genocide the way it's being portrayed. All right, this is a deeply complex and sensitive issue. The First Lady's words have sparked a debate both at home and among Nigerians in the diaspora. As critics argue, the numbers tell a different story. According to Open Doors World Watch list, over 70% of Christians killed worldwide in recent years have died in Nigeria. Ayo, the First Lady, is re-echoing the federal government stance that there is no Christian genocide in Nigeria. Your thoughts? I don't think we should be surprised at that. She's married to the president. I don't expect her to go on an international platform like that and say that, yes, there's Christian genocide when the government's position has consistently been that there isn't. However, what I would prefer for this government and perhaps the First Lady in using her soft power, this soft power diplomacy, in granting interviews to convince the international community, particularly the United States of America, is to provide alternative facts. The people, the constituents themselves, people who live in these areas have consistently said that there is, in fact, Christian genocide and, persecution based on their faith. The Christian Association of Nigeria has spoken out. The Pentecostal Fellowship of Nigeria has spoken out. There are religious leaders in the Middle Belt who have spoken out. And this is not just under the Tinubu administration. It's been there consistently before. And the only time their voices were amplified was when President Trump made that tweet. It has been there consistently. The videos of mass graves have been on consistently. And so what I would prefer, rather than just saying, I don't think so, and I mean, she's entitled to her personal opinion on that, but would be provide facts. This is the reason why I believe this isn't, because the others have shown proof. They've shown mass graves. They've talked about churches being burnt. Now they're even advising us not to go and worship in the way that we want to worship. But Dr. Wati says stop the church. You can't ask people not to express their religious rights based on violence. It means that you are confirming the fact that the state has failed in providing security for Christians in the country. And so, like I said, she would say what she would say. But the truth is that the more they deny it, the more they do an injustice to the number of Christians who have been killed in the Middle Belt, in the north, in different parts of Nigeria, and the more they are playing ostrich
with facing the problem. I thought this was a fine moment for the Nigerian government to finally tackle this challenge and this issue that a number of Christians have cried out for a very long time. But unfortunately, it seems that they're taking the way out of just denial, but the issue persists. I'm not saying, because two truths can exist at the same time, that there are no more complex issues around herder clashes and all, but we're saying alongside that is a particular target at a particular Christian group. I also want to say that I can actually grant the local media interviews as well. We've seen a lot of international appearances. It would be great to have her engage with Nigerian journalists as well and let us, fact for fact, conversation for conversation, and talk about this. Okay, in this same interview, I want to read a part of it. She personally recounted facing persecution due to her interfaith marriage, being a Pentecostal and married to President Bola Tinubu. Specifically, a Muslim cleric publicly called her heathen and suggested that she should be stoned for openly practicing Christianity. But she noted that many who defended her against this threat were from the north, highlighting nuanced religious dynamics. Doesn't she answer the question for us? If it's a country that is free of persecution, should she, marrying a Muslim, be a problem in the first place? You see, with her own mouth, despite the fact that they try to deny, you see, hey God, Ayinla Omowura said something famously. Ayinla Omowura said, when you talk too much, you start to lie. The truth is, in this case, with her own mouth, she has come out to say that she herself also faced persecution. She they keep saying there's no persecution in this country. Let's say the truth. As a student of literature, yes, the part of her statement that I will take is a statement that religious issues in Nigeria are far more complex and nuanced than it is presented. The emphasis is on the nuance. In other words, there isn't a single narrative, to just say, Christians have been persecuted. What she's saying really is that there are many dimensions to the story rather than a single narrative. She confirmed persecution. You are right, Rufai. I said all of us are involved. The major challenge is insecurity in Nigeria, and the Nigerian government is trying to address it by seeking the cooperation of the United States and other countries. Solving the problem is where the challenge is, not about personal testimonies. I disagree with the Nigerian government approach, Oji, please. Is the fact that they are not addressing the problem by partnering with America alone. They are addressing the problem by going on a propaganda spin. Dr. Abati, we here, we are not children. We see it. We know about the $9 million being spent. If you have a problem, you don't need to spend $9 million to be going to talking to CBN and conservative media. Fix the problem. When you fix the problem, we Nigerians will go ahead and say the problem. No, the emphasis is not propaganda. Are you also aware, as somebody who has a microphone, that there are troops, American troops that are here. There are countries collaborating with Nigeria. That's part of the effort. All right. Can I moderate this plan? Can I moderate this panel? May I moderate this panel? That's a one-sided narrative. May I moderate this panel? Please go ahead. May I? All right. Thank you. You are absolutely right, Dr. Abati, about the nuance in her statement. And you're also right, Rufai, about the fact that she did admit persecution. Simplicity. But what she actually is against is to term the whole issue around the word genocide. Well, the First Lady also used the Washington visit to thank President Trump for the Christmas Day missile strikes against terrorist holdouts, saying it was the first Christmas in recent memory. Ààrẹ nǹkan fẹ́ dìjà láàrin Rufai àti Dr. Abati. Ìyẹn ìnà kan fi station yẹn lẹ́fẹ̀ẹ́ nìkan nù wọn. Ibi tán bá bọ̀ torí ìjà ti wà láàrin wọn o. Wọ́n kàn ń díbọn ni o. Abati ò fẹ́ gbà. Abati náà sì rèé. Spiriti pò òun náà ti ṣèjọba rí. Ó máa ń jẹyọ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí máa ń gbàgbé òótọ́. Ìyẹn ní òsì persecution Nàìjíríà ó sì tún mẹ́nubà náà nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé wọ́n persecute ìwọ náà torí bó jẹ́ ìyàwó Muslim oníkan sọ ló kó pa ṣé yẹn gan ò tí kò gbọ́ ọ̀rọ̀ já ẹja wọn dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wọ́n fi deny wọ́n fi ń ṣera wọn ni any problem ẹ jẹ́ kán bá yín identify root problem yín kán dẹ̀ ṣe kíni kán dì pẹ̀lú Amẹ́ríkà tó sì wà help yín torí wípé wọ́n ń dojú kọ Kristẹni torí wípé genocide against Kristẹni náà ṣe wá tí ò bá sí Kristẹni nínú ẹ̀ wọ́n ní dá sọ̀rọ̀ yìí wọ́n bá yín fi ṣe business ni ẹ wá ra nǹkan ogun àwọn kò fún yín ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ help nítorí wípé wọ́n fẹ́ gbèsè Kristẹni lẹ́yìn ẹ̀yin wá tẹ́ ẹ bá wá change generation yẹn tẹ́ ẹ ní òsì Christian genocide tẹ́ ẹ ń sọ fún Amẹ́ríkà náà ni pé kẹ́ ẹ mọ́ lọ ẹ̀yin náà lẹ́sìn tó ń dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn wípé you want more strike irú eléyìí tán fi fún wọn lẹ́bùn lọ́jọ́ on the 25 irú propaganda wo nìyẹn ọ̀rọ̀ ta lẹ múnú wọn méjèèjì ẹ má jẹ́ àpẹ́jù ń bẹ̀ tí Rufai lè mí mú ẹjẹ́ wa lọ sí ọ̀dọ̀ Opuro the great journalist níbi tí wọ́n ti ga máìkì sí ẹnu Mohamed-Dele Faroti mi the great truth sayer àná sóòtọ́ wọ́n kanjú abẹ́ ń kó gbogbo rọ́ tí bàbá láì ti pa fún wa wọ́n kó dànù sínú àgbọ̀n wọ́n fomi sàn án wọ́n dá padà wọ́n ní kán bá wọn fi ránṣẹ́ padà sí bàbá láì wọ́n náà fẹ́ sóòtọ́ ọbẹ̀ fún wa. Was there massacre at Lekki? Oh yes, there was.
most definitely. I was not part of the organization of the NSAS protest, but I became involved after the fact. After the massacre, I belonged to a political collective in the NBA known as the Radical Agenda Movement in the Nigerian Bar Association. It's called Ramimba. When the panel was set up, our late chairman, Shino Ogunlano, may God rest his soul, we took a decision to boycott that panel. And some of our cadre had placards in front of the panel demanding that the panel should not sit. It was whilst they were there that some of the survivors approached Ogunlano. That was how our collective became involved in NSAS. Because of that involvement, I was the one who personally provided safe houses, paid doctors' bills, in some cases paid funeral expenses. And I also know, and I'm on record, and I'm saying this with all emphasis, the Lagos State government paid 100 million naira in cash, 2 installments of 50 million, both to injured survivors and relatives of the dead. They made it cash because they didn't want any record for it. But the persons who collected those monies are still alive and well. Why were they paying if nobody died? Lai Mohammed wrote a new book. What did you call him? Lai Mohammed. No, the first name. Lai Mohammed. No, the first name. Lai. Okay. You finished the whole work. He's a liar. A reprobate, shameless liar. That is what Lai Mohammed is. He was bold in his book. Yeah, he's bold. Without body. He's always been bold at telling stupid lies. A panel of inquiry sat, comprising, I believe, of 7 or 8 persons. It reached a unanimous decision. There wasn't a single dissenting voice amongst all. And a retired AIG was sat on that panel. Justice Doris Okwobi served on the bench for almost 30 years before retiring. She was the head of that panel. Lakanu, retired DIG, was on that panel. There were 2 directors from the Ministry of Justice. I believe both of them have become judges in Lagos State today. They sat on that panel. Shegun Awo Soya Sega was on that panel. Rino Douala was on that panel. Unanimously, they agreed there was a massacre. The Lagos State government paid for the burial of over 100 people they claimed were unidentified. It came into the public space. They even profited off the death of these persons. They buried them. The persons I saw, and there are videos of it, there is a producer with Arise TV, Ozil Okoli. Ozil Okoli was given access to the injured persons that were in the safe houses. He interviewed them, saw their injuries. They gave their account. Multiple eyewitness accounts are on record. Was the panel, the members of the panel, who were all nominated by the Lagos State government, were they induced? Lai Mohammed asked, where Lai Mohammed is a liar, a shameless liar. That is what he is. Shameless liar. That's what Lai Mohammed is. ṣé ẹ ti wá rí ọlọ́run tó ṣẹ̀dá oníkálukú lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ tó fún wa ní agbára lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ó kọ́ wa máa ṣe mọ̀rọ̀ sọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ó fi àwọn kan sídìí sọ́lọ́run ló fi wọ́n sídìí irọ́ ọlọ́run fà wá sídìí òótọ́ ẹjẹ́ agbọ́lọ́run tóbi ẹjẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pa àmọ́tọ́ o inú mi dùn fún Bọ̀dà Délé wọ́n kanjú abẹ́ǹkò fún bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ìgboyà rẹ̀ ẹ̀ṣẹ́ yọ lóhun ó gbé Bọ̀dà Délé lọ ilé ẹjọ́ ni wọ́n ní ilé làkò tí jókòó dédé wọ́n ní ọ̀rọ̀ ta ní kí bàbá ọmọ gbọ́ bàbá ni ó parí rẹ̀ kò tó bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ ṣẹ̀sín kẹ́yìn ayé rẹ̀ nítorí rẹ̀ kó ra gbẹ́nu ẹ̀dá kẹ́ kó jókòó jẹ́ gbogbo àwọn yòókù tán ṣe tọrọ kan gbà náà tán jọ ṣe ìjọba àgbọ̀n kankan lẹ́nu wọn lórí ọ̀rọ̀ Lẹ́kì òun jáde òun rè kọ̀wé lórí ọ̀rọ̀ Lẹ́kì sẹ́nu rẹ̀ tọrọ sa wọ́n pè lóko tó jẹ́ nítorí pé orúkọ rẹ̀ gan kò jìnnà sí Lai wọ́n ní kílẹ̀ pókọ rẹ̀ náà Lai wọ́n ní is a very shameless kò ní tìjú aláìní tìjú òpònú ará Galatia Opuro wọ́n lò ní Lai jẹ́ kánítàìmù wà ní àbáfẹ́ lójújú báyìí lọ bọ̀dà sọ̀rọ̀ jù báyìí lọ wọ́n fẹ́ rí lé àbẹ́ẹ̀rí ti ìyáàfin ìyá wa náà wọ́n ní wọn lẹ́rìí ẹ̀rí ló yẹ kán mú jáde kán fi proof pé kò sí genocide ṣùgbọ́n a mọ̀ sọ nǹkan mọ̀ fi ṣe àyíníke níta ń pè láyíníke nínú ìṣèjọba rẹ̀ ó tẹ́ ẹ bá rí tí mò ń pariwo ibà àyíníke àyínípadà bó bá rí èèyàn tó gbá àyíníke wá fún ìwọ náà pàkéjì ẹ fún gbá àyínípadà padà fún àyínípadà ní Bọ̀dà Délé náà wàá gbé fún aláyíníke yìí wọ́n pọ̀ ní ìṣèjọba ní ìsinyìí wọ́n ń lọ́bì àyíníke ní jẹ́ lọ́bì àyínípadà ní bàbá wa Sunday Igboho ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹni tí ò bá yé ẹjú oyè yín àgbàlagbà ló ń lo àyínípadà ọmọ kékeré ni mo ń lo ọgbọ́n èké
àrékérekè àyíníkẹ́ ẹjọ́ dọ̀la á fẹ́ ọ̀rọ̀ ìlójújú àì lọ á padà sọ́dọ̀ bọ̀dà délé. ó sì dá mi lójú mọ́ tádà wípé ọlọ́run tó lànà tó lónìí tó lọ́la òun náà ló tún lọ́túnla òun ló lọ́jọ́ gbogbo yóò mú wájọ lálọ á pàdé lọ́la lọ́sí Olódùmarè á fi ọ̀rọ̀ bọ̀dà délé lójú dáadáa wọ́n fẹ̀rí lélẹ̀ gbogbo àwọn tán sin àwọn tán pa àwọn èèyàn wọn.